new education policy, the other on Hinduism, third book is on HRNC. And to top it all, he has acted in movies, and the count is 4 now. So, most welcome, Chief. அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்றை தாவி அஞ்சிலே ஒன்றாக ஆரோயிற்காக ஏகி அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான் அங்கே கண்ட எல்லாருள் அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அவனை மேலிட்டு காப்பான். எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு. அருமைக்குரிய பெரியவர்களே, சுவாமி மித்ரானந்த்ஜி அவர்களே, தாய் விஜயா அவர்களே, இந்த அற்புதமான புத்தகத்தை ஆத்தர் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அண்டு திரு விஜய் மல்ஹோத்ரா அவர்களே, அண்டு மூத்த பத்திரிகையாளர், பேராசிரியர், வழக்கறிஞர், சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டன்ட், தமிழ்நாட்டின் மூத்த சங்கி, இந்த மாதிரி பல்வேறு பெயர்களுக்கும் பட்டங்களுக்கும் சிறப்புகளுக்கும் சொந்தமான எங்களுடைய வழிகாட்டி திரு குருமூர்த்தி அவர்களே, மீண்டும் கட்சியில் முக்கிய பொறுப்பை பெறப்போகிற திரு KT ராவன் அவர்களே, இன்னும் நிறைய நண்பர்களே, பெரியவர்கள் அத்தனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த புத்தகத்துடைய அறிமுக ஃபங்க்ஷன் வந்து இன்னும் பெருசாக இருந்திருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு லான்ச்சாக இருந்திருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இது வந்து ஒரு உள்ளரங்க கூட்டத்தில் இல்லாமல் வந்து ஒரு திறந்த வெளி அரங்கத்தில் இன்னும் ஒரு ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் மத்தியில் போய் சேர வேண்டிய விஷயம் நான் நினைக்கிறேன். இது 4 பேர் காதுக்குள்ளே காது வச்சு பேசுறதுக்கு ரகசிய சதி ஆலோசனை இல்லை, ஒரு புக்கு வந்திருக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறதுக்கான விஷயம் இல்லை. இது வந்து நிறைய பேருக்கு போய் சேர வேண்டிய விஷயம். ஸோ இன்னைக்கு சாயந்தரம் திரு ராஜீவ் மல்ஹோத்ரா அவர்கள் வந்து இந்த புக்கை எப்படி இன்னும் நிறைய மக்கள்கிட்ட கொண்டு போகணும்னு சொல்லி கேட்டபோது காசு வாங்காமல் ஒரு 3 ஐடியா கொடுத்தேன். அதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது முதல்ல வந்து இந்த புஸ்தகத்தை தமிழில் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். வந்து நாங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து ஹிந்தி வேண்டாம், இங்கிலீஷ் வேண்டாம், நீட் வேண்டாம், எது கேட்டாலும் வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொல்லியே பழகிட்டோம். நாங்கள் திடீர்னு எங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ பெரிய புக்கை கொடுத்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து பயந்துடும். அதனால் இங்கிலீஷ் வந்து கொஞ்சம் அலர்ஜியாக இருக்கும் எங்களுக்கு. ஸோ தமிழில் கொடுங்க. முதல்ல வந்து ஏதோ கங்கான்னு தெரியுது, பாம்புன்னு தெரியுது, ஏதோ ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கு போல தெரியுது, ஆனால் உள்ள என்னன்னு தெரியல, தமிழில் கொடுங்கன்னு சொல்லி சொன்னேன். ப்ளஸ் வந்து இந்த புஸ்தகத்துடைய பக்கம் வந்து 800+ பக்கம். நாங்கள் திருக்குறளே எவ்வளோ பெருசாக இருந்தால் படிக்க மாட்டோம். 2 வரி இருந்தால் நாங்கள் படிச்சுட்டு பேசாமல் போயிட்டு இருக்கோம். அது மனப்பாட பகுதிக்கு மார்க் வாங்குறதுக்கு எவ்வளோ இருக்கோ அதோட முடிச்சு போயிட்டு இருப்போம். அதுக்கு மேலே தேவையெல்லாம் போட்டு அதெல்லாம் வச்சுருக்கேன். வந்து திருக்குறள் தெரியுமான்னு நாங்கள் தம்பிகள் இதில் வந்து நாங்கள் வந்து மக்கள்கிட்ட போய் நாங்கள் கேட்டோம். நம்ம வந்து தமிழ் வந்து வளர்க்குறோம் நிறையா சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எத்தனை பேருக்கு திருக்குறள் தெரியும்னா நம்ப மாட்டீங்க, எல்லாம் வந்து ஆதி பவன் முதற்றே உலகுன்னு முதல் குறள் மட்டும் தெளிவாக சொல்லிடுறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு குறள் சொன்னால் அதான் சொன்னேன் இல்லைங்க அப்படின்ட்டாங்க. ஒரு 2 குறள் சொல்லிடுற அங்கேயே வந்து நின்றாங்க. அந்த மாதிரி வந்து இருக்குது. ரொம்ப ஒரு அந்த 2 வரைக்கும் அந்த பாடம் இருக்குது. அப்போ வந்து இவ்வளோ பெரிய புக் அப்படிங்கும்போது அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஒரு ஐடியா, 2வது ஐடியா சொன்னேன். அந்த புக்கை வந்து முதல்ல ஒரு 7-8 டக்குன்னு பிரிச்சிருங்க. ஏகப்பட்ட சாப்டர் வச்சிருக்கீங்க. அம்பேத்கர் பற்றி மட்டும், அப்புறம் வந்து இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட் பற்றி மட்டும், அப்புறம் ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டி பற்றி மட்டும் அப்படின்னு தனித்தனியாக படைச்சு கொடுத்துருங்க. சின்ன கொடுத்தா எங்களுக்கு வந்து ஓகே சின்னதாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ரஜினிகாந்த் அவர்கள் சொன்னார்ல, பொன்னியின் செல்வன் படிங்க நாங்கள் அதெல்லாம் படிக்க மாட்டேன் அப்படின்னா, ஏன்னா 5 வால்யூம் இருக்கு, என்னைக்கு போய் படிச்சு முடிக்கிற போப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிச்சேன். ஒரு 100 பக்கம் 200 பக்கம் போகிறோம். அதுதான் காமன் மேனோட மைண்ட் செட். அதனால தான் சூப்பர் ஸ்டாராக இருக்கார். காமன் மைண்ட் செட் தெரிஞ்சனால தான். வந்து ஒரு 800 பக்கம் இருக்கக்கூடிய இந்த புத்தகத்தை வந்து ஒரு 200 பக்கமா 150 பக்கமா பிரிச்சாங்கன்னா இன்னும் அதிகமான மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேரும்னு நினைக்கிறேன். திரு ராஜீவ் மல்ஹோத்ரா அவர்கிட்ட வந்து ஒரு முதல்ல நான் வந்து சிகாகோ போயிருந்தபோது, முதல்ல சிகாகோ போயிருந்ததில்ல, ஒரே ஒரு முறை சிகாகோ போயிருந்தபோது, ஸோ வந்து அங்கே வந்து போயிருந்தபோது அங்கே வந்து ஒரு நண்பர் வந்து அமெரிக்க வாழ் தமிழர் நண்பர் வந்து நீங்கள் ராஜீவ் மல்ஹோத்ரா கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா அப்படின்னாரு. ஒரு 5 வருஷம் முன்னாடி. நான் இல்லைங்க நான் கேள்விப்படல, எனக்கு தெரியல அப்படின்னா. ரொம்ப நிறைய நல்ல விஷயங்கள் பண்ணுறேன், ரொம்ப ரிசர்ச்சாக விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது அப்படின்னா. அதுக்கப்புறம் தான் நான் உள்ளே போய் பார்த்து அவர் சொன்னார், நீங்களும் அவரும் ஒரு பேட்டி பண்ணணுங்க அப்படின்னு 5 வருஷம் முன்னாடி சொன்னார். அப்படியாங்க, நம்ம வந்து அந்த மாதிரி ஆட்களை போகிறது, நம்ம வந்து எதை உட்கார வச்சுருக்காங்க, வேறு மாதிரி ஆள்தான் உட்கார வைக்கிறது, நம்மளே உட்காந்து பேசுறதுல ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லைங்க. இல்லை நீங்கள் அதை பண்ணுங்க, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அப்படின்னாரு. 5 வருஷம் முன்னாடி அவர் சொன்னது வந்து இன்னைக்கு மதியம் சாத்தியமாச்சு. சாரோட ஒரு பேட்டி எடுத்து வச்சிருக்கேன். நாளைக்கு அதை போடலான்னு இருக்கேன். அது போட்டு முடிச்ச உடனே அவர் வந்து கேட்டார், நீ என்ன நம்ம பையன் சொல்லி சொன்னாங்க, நீ இந்த கேள்வி கேட்குற அப்படின்னு. அவர் வந்து ஐ என்ஜாய் தட், நீ வந்து நல்லா ப்ரோவோக்கிவாக கேட்டார், வந்து அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். ஸோ அதே மாதிரி வந்து விஜயா மேம் வந்து ஆத்தர் வந்து எங்களுடைய சாணக்கியாவோட இன்வெஸ்டராக வந்திருக்க வேண்டியவங்க. ஜஸ்ட் மிஸ். நமக்கு வந்து கொஞ்சம் லக்கு கொஞ்சம் கம்மி தான் வச்சுக்கோங்களேன் எப்பயுமே. அதனால வந்து அவங்களுடைய அறிவு மட்டும் நமக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. அது வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கொஞ்சம் வர லேட் ஆகுது. எப்படியும் விடாமல் பிடிச்சி வாங்கிடுவோம், இல்லாட்டி நம்மளால இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு பிளானில் இருக்கிறேன். ஸோ வந்து நம்ம ஒரு 3 வருஷம் அவங்களோட ஆசீர்வாதத்தில் ஓட்டியாச்சு. தட்ஸ் அமேசிங் திங்.
அன்று கேட்க வேண்டாம் மித்ரானந்தஜி வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயங்களை சொன்னார். அது வந்து அதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இந்த ஹிந்து ஃபெஸ்டிவல்ஸ் அண்ட் அதோடைய அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய அந்த எக்கானமி, அதோடைய காமர்ஸ், அது வந்து எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு அதை தவிர்க்கிறதுக்கு எவ்வளோ பெரிய முயற்சி நடக்குங்கிற சொன்னார். அது உண்மையிலே ஒரு தாட் ப்ரோவோக்கிங்கான விஷயம். அதை கட்டாயமாக நம்ம பண்ணோம். அண்ட் நீங்கள் எல்லாம் எதுக்காக காத்திருக்கீங்கன்னு தெரியும். உங்களுக்கு வந்து எப்படியாவது ஹெட்லைன்ஸ் வந்து குருமூர்த்திஜி கொடுத்துருவாரு, நீங்கள் கேரண்டியாக நம்புறீங்க. அது எனக்கு தெரியும். நானும் அந்த நியூஸ்க்காக தான் காத்திருக்கேன். என்னோட கேமரா டீமோட வந்தேன். எப்படி தலைவர் வந்து ஏதாவது பேசுவார், முக்கியமான கேப்ஷன் எடுத்து நாளைக்கு போட்டுவிட்டு நான் சொல்லப்பா அவர் தான் சொன்னார் சொல்லிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உட்காந்துருக்கிறேன். ஸோ வந்து இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, இந்த புஸ்தகத்தில் ரொம்ப நிறைய விரிவான விஷயங்கள் அலசப்பட்டிருக்கு. நான் வந்து புஸ்தகத்தை முழுமையாக படிக்கலை, அதை நான் வந்து ரொம்ப வெளிப்படையாக ஒத்துக்கிறேன். ஏன்னா வந்து எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க. அந்த மாதிரி வள்ளுவர் ரொம்ப அழகாக சொல்கிறாரு, படித்தவங்க முன்னாடி வந்து நீ படிக்கலைன்னா பேசாமல் இருந்தாலே நீ கெட்டிக்கார நினச்சிடுவாங்கன்னு சொல்லியிருக்கிறார். அதனால் வந்து நான் வந்து மற்றவங்க மாதிரி படிக்காட்ட கூட நான் படித்த மாதிரியே சொல்ல மாட்டேன். படிக்கலைன்னா படிக்கலன்னு சொல்லிடுவேன். அது வந்து நிறைய வந்து அதை முன்ன பின்னா ஃபுல்லாக நிறைய கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்க முடிஞ்சது. அப்போ வந்து எவ்வளோ பெரிய ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காருன்னு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை அப்படின்னா, ஒரு குற்றச்சாட்டு சொல்பவர்கள் 2 பேரில் சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க. ராஜராஜ சோழன் இந்துவே கிடையாது, 2 வரி, மொத்தம் 4 வார்த்தை. அது ராஜராஜ சோழன் இந்து தான் நம்ம வந்து பக்கம் பக்கமா ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டியிருக்கு. இல்லைங்க அவர் இந்து தான், இல்லைங்க அவர் இந்து தான், இல்லைங்க அவர் பட்டம் போட்டிருக்காரு, அவர் பட்டம் போட்டிருக்காருங்க. அப்ப சைவம் சொல்லு, ஏன் இந்து சொல்ற? ஐயோ சைவமும் இந்து தாங்க. அதெல்லாம் சைவமா இந்து அதை சொல்லு. என்னப்பா எனக்கு ஒன்றும் புரியவே இல்லை. அது காய்கறியா சப்ஜியான்னு சொல்லுன்னு எனக்கு ஒன்றும் புரியல. என்ன ஏதாவது ஒன்று சொல்லி இப்படி ஏதாவது ஒன்று சொல்லு அப்படின்னா மாத்தி போயிது. எங்க போய் நிப்பாட்டினாங்க? முதல்ல வந்து ராஜராஜ சோழன் இந்துவா அப்படின்னு கேட்டாங்க. அப்புறம் 2வது இந்து மதம் இருந்ததா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்புறம் இந்து மதம் இருக்கணுமான்னு கேட்காம விட்டுருக்காங்க. அவ்வளோ அது வந்து அந்த உள்ள கேட்டால் இந்து மதம் இருக்கணுமாங்கிற கேள்விதான். அந்த கேள்விதான் அப்படி மாறி மாறி வெளிப்படுது இருக்கு. அப்ப குற்றச்சாட்டு சொல்வது ரொம்ப எளிய. அதையும் வள்ளுவர் சொல்லியிருக்காரு, சொல்லுதல் யாருக்கும் எளிய, அறியவாம் சொல்லிய வண்ணம் செயல். ரொம்ப சுலபமா 2 வரி கொடுத்தா பொட்டா சட்டத்தோட தடா சட்டத்தோட ரொம்ப முக்கியமான பிரச்சனை இது. பொட்டாலியும் தடாவளியும் மற்ற சிஆர்பிசியில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை இல்லைன்னா, நீங்க வந்து எந்த கேஸ் போட்டாலும் நீங்க குற்றவாளின்னு அந்த போலீஸ்காரர் தான் ப்ரூவ் பண்ணும். ஆனா தட்டாலையும் பொட்டாலையும் போட்டா நீங்க குற்றவாளி இல்ல, நீங்க தான் ப்ரூஃப் பண்ணணும். நம்ம அந்த மாதிரி தான் வச்சிருக்காங்க. நீ இந்து கிடையாது. இல்ல சார் நான் சத்தியமா இந்து தான் சார். நோ உன்னை பார்த்து அப்படி தெரியல, நாமும் போட்டிருக்க. அப்ப வைணவன் சொல்லு, நாமும் போட்டால் இந்து தான்ப்பா. நோ, அதெல்லாம் செல்லாது. இப்ப திருமாவளவன் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாரு, சைவத்துக்கும் வைணவத்துக்கும் உள்ள பிரச்சனை தான் ராமாயணம். சைவத்துக்கும் பிரச்சனை அப்படின்னா புரியல. இது நம்ம கண்டுபிடிக்காத கண்டுபிடிப்பா இருக்கு அப்படின்னு அண்ணன் எவ்வளவு ஆழமா பார்த்திருக்காங்க. ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் பாருங்க. 1000 வருஷம் முன்னாடி இருந்த ராஜராஜ சோழன் வந்து இந்து இல்லை. ஆனா எப்ப இருந்ததுன்னே தெரியாத மனு தர்மம் இந்து மத புஸ்தகம். 3000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த சொல்லப்படுற புஸ்தகம் வந்து அது சைவ புஸ்தகமா வைணவ புஸ்தகமான்னு போல, அது சனாதன புஸ்தகம், இந்து மத புஸ்தகம். ஆனா 1000 வருஷம் முன்னாடி இருந்த ராஜராஜ சோழன் வந்து அது இந்து கிடையாது, அது சைவம் சொல்லுங்க வைணவம் சொல்லுங்க, அது வாங்க கிளாரிஃபை பண்ணிங்க. எப்படி கொண்டு வந்து நிப்பாட்டுறாங்கன்னு பாருங்க. ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து 812 பக்கம் இந்த புஸ்தகம். ஏன் 812 பக்கம்னா இதுதான் பிரச்சனை. நம்ம வந்து ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டியோடைய அது எப்படி வந்து ஒரு 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 தாய்மடி மாதிரி வந்து எப்படி பிரீடிங்கா இருந்துட்டு எப்படி வந்து அது கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு, ஆட்களை சப்ளை பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு பாக்குறோம். அப்ப இங்க இருந்து ஹார்வர்ட் யூனிவர்சிட்டில இருந்து பூரா படிச்சுட்டு பெரிய பெரிய படிச்சு வரான்னு பார்த்தா எதுக்காக வர்றான்னு ஆச்சரியமா இருக்கு. அவர் ஒரு 10 பேர் கோட் பண்றாரு, இவங்க எல்லாம் பூரா ஹார்வர்ட்ல படிச்சவங்க. அடப்பாவி பயங்கர நல்ல மனுஷனா இருந்தாலும் ஆச்சரியமா இருக்கு. விஜயம்மா விடவே இல்லை, சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜை தூக்கிட்டு வந்துட்டாங்க. சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் என்ன சொல்லியிருக்காரு தெரியுமா? ஐயோ கண்டெம்ட் ஆஃப் கோர்ட் வந்து விஜய் மல்ஹோத்ரா சார் வந்து ரொம்ப அழகா சொல்றாரு, ராஜீவ் மல்ஹோத்ரா சார் வந்து ரொம்ப அழகா சொல்றாரு. வந்து அவங்க நம்மளை கேள்வி கேட்கிறாங்கல்லங்க, நம்மளும் அவங்களை கேள்வி கேட்கலாம்லங்க. அவங்க கேள்வி கேட்கிற ஜனநாயகம்னா நான் கேள்வி கேட்கிற பேர் என்னங்க அப்படின்னாரு. இவ்வளவுதான் சிம்பிளான கேள்வி. அதுதான் ஒரு முக்கியமான விஷயம். ஆனா என்னன்னா இதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதுக்கு நீங்க பக்கம் பக்கமா நீங்க வந்து டெஃபினேஷன் எழுத வேண்டியிருக்கு. அதுதான் இதுல வந்து ஒரு பெரிய ரிசர்ச்சா கொண்டு வந்திருக்காங்க. அம்பேத்கர் பற்றின புரிதல் வந்து தமிழ்நாட்டில் ரொம்ப கம்மி. அது வந்து ரொம்ப அழகா சொன்னார் அந்த பேட்டியில. அம்பேத்கர் வந்து ஒரு டீப் ரூட்டட் மேன். அவரை வந்து சரியா புரிஞ்சுக்கிட்டு ஆச்சரியம் பாருங்க. அவர் வந்து RSS தான் பயங்கரமா கொண்டாடுது. ஒண்ணு இவங்க RSS வந்து அம்பேத்கர் கடத்த பாக்குதுட்டாங்க. என்ன ஒண்ணு புரியல. இவங்க கடத்தி போன ஆட்கள் பாருங்க, நம்ம ஒருத்தரா காப்பாற்ற வேண்டியிருக்கு. வள்ளுவர் பிடிச்சு இழுத்து போயிட்டாங்க, இப்ப வள்ளலார் பிடிச்சு இழுத்து போயிட்டாங்க. நம்ம ஒருத்தர இல்ல சார் எங்கால் சொல்லு சார், பெரியாரும் வள்ளலாரும் பிரதர்ஸ் தெரியுங்களான்ட்டாங்க. இது என்னங்க சொல்றீங்க? 2 பேரும் ஒண்ணுதாங்க பேசிருக்காங்க, உங்களுக்கு தெரியுங்க. நான் வந்து வள்ளலார புரட்டி பார்த்தா அவர் சிவனே கதறாரு. நோ நெத்தில பட்ட போட்டுருக்காரு. பிரச்சனை அழிச்சிரு, சிம்பிளா முடிஞ்சு வச்சு. முதல்ல நெத்தி நிறைய பட்டையோட ஒரு படம் 50கள் 60கள். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆச்சரியமான படம், நெத்தியில வந்து கொஞ்சம் லைட் இருக்கிற மாதிரி, அதாவது பட்டை இருக்குதா இல்லையான்னு தெரியாத மாதிரி ஒரு படம்.
இதுக்கு எதாவது ஆட்சேபனை வருதான்னு பாக்குறாங்க. ஆட்சேபனை இல்லை, அழிச்சிரு மொத்தமா அப்படி செவப்பாக்கிட்டாங்க. அப்படி முடிஞ்சு வச்சுக்காது. ஏன்னா அவர் வந்து பௌத்திரிய பேசுறாரு, கடவுள் மறுப்பு பேசுறாரு. எங்கெங்க பேசினாரு எனக்கு ஒண்ணு புரியல. அவர் விடிஞ்சு அன்பே சிவம், அதே சிவம் தான் சொல்றாரு, சுத்தி சுத்தி சிவன் தான் சொல்றாரு. எங்க அது இன்னும் நான் 4-5 பாட்டு பார்த்தேன். அதுல வந்து அவர் அயன் பிரம்மனை மேற்கோள் காட்டுறாரு, விஷ்ணு மேற்கோள் காட்டுறாரு, ஃபுல்லா முருகனை மட்டும் குமாரனை மேற்கோள் முழுக்க படிச்சிருக்காரு. ஆனா என்ன ஜோக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இவங்களுடைய நம்ம வந்து ராஜீவ் மல்ஹோத்ரா சாருக்கு நம்ம எவ்வளவு நட்டு கடன் பட்டிருக்கோமோ அதுக்கு இணையா நம்ம திருமாவளவன் அவர்களுக்கும் வெற்றிமாறனுக்கும் நட்டு கடன் பட்டிருக்கோம். எனக்கு அதுல குழப்பம் இல்லை. அவங்க சொல்ல போய் தான் நாமளே படிக்கிறோம். நம்ம அப்பா அம்மா சொல்லிட்டாங்கன்னா இவங்களுக்கு வேற வேலையில் இருப்பாங்க. நம்ம அப்பா அம்மா யாராவது வந்து பாகவதம் படிட்டா நீ ஏன் படி என்ன சும்மா சொல்லிட்டு இருக்காரு. நம்ம வந்து கோயில் போட சும்மா இருக்க முடியாது. இப்ப இவங்க சொல்ல 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 கோயில்கள்ல ஒரே கூட்டம். அறநிலையத்துறை வந்து ஹாப்பியா இருக்கு. 50 ரூபா டிக்கெட் 100 ரூபாய் மாத்துது, 100 ரூபாய் டிக்கெட் 150 ரூபாய் மாத்துது. எவ்வளவு டிக்கெட் போட்டாலும் சண்டை ஓட்ட ரங்கராஜ மரிசி மாதிரி ஒரு பஞ்சாயத்து கூட்டிட்டு உள்ள போயிடுறாங்க கோயிலுக்கு போற. அது வந்து கூட்டம். இப்ப நம்ம வந்து ஒரு 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலையில வந்து கூட்டம் கிடையாது. இப்ப திருவண்ணாமலையில பயங்கர கூட்டம். எங்க ஊர் ஆண்டாள் கோயில்ல வௌவால் பறந்து நான் பார்த்திருக்கேன். எங்க ஊர் ஆண்டாள் கோயில்ல இப்ப நான் போனா போலீஸ்காரனை பற்றி செக்யூரிட்டி சார் யார் சார் நீங்க அப்படின்றான். ஒரே கூட்டம் ஜெயஜெயன் சார் நான் இந்த ஊர்ல சார் பிறந்த ஊர்ல சொல்லிட்டு உள்ள போயிட்டு பிளாக்ல டிக்கெட் வாங்கிட்டு அப்படி ஜெயஜெயன் இருக்காங்க. எல்லாம் ஹாப்பியா இருக்காங்க. பட்டர்கள் 10 பட்டர் மாடத்துல 12 வீடு இருக்கு. 12 வீடு ஃபாரின் ரிட்டர்ன். எல்லாம் 12 வீடு ஃபாரின் ரிட்டர்ன். ஆளுக்கு ஒரு கார் ஆளுக்கு ஒரு வீடு ஹாப்பியா வச்சிருக்காங்க. இப்ப யோசனை பண்ணா இது என்னன்னா இது வந்து ஒரு இவங்க சொல்ல 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 பெரிய விஷயமா இருக்கு. திரு ஜெயமோகன் ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு பாயிண்ட் சொல்றாரு. இந்து மதத்தை எதிர்த்து பேசுறனா காசு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னாரு. இது தெரியாம நான் ரொம்ப நாள் ஆதரிச்சு பேசிட்டு இருந்தேன். இந்து மதத்தை எதிர்த்து பேசுறப்போ மெட்ராஸ்ல வீடு வச்சிருக்காங்க. அடா பாவி, நம்ம 23 வருஷம் ஆச்சு இங்க வந்து நினைச்சிட்டு இருந்தேன். எல்லாம் சொந்தமா கார் வச்சிருக்காங்க. இதெல்லாம் உங்களுக்கான மெசேஜ் பார்த்தேன். குருமூர்த்தி சார் அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிட்டு தக்க விஷயங்களை செய்யணும். இந்து மதத்தை எதிர்த்து பேசினா ஸ்பான்சர் பண்றாங்க, ஃபண்ட் பண்றாங்க, பைசா கொடுக்குறாங்க, கார் வாங்குறாங்க. அவரு திரு ஜெயமோகன் சொல்றாரு, என்கிட்ட ஒருத்தர் சொன்னாரு 70 லட்சம் ரூபாய் கடன் இருக்கு, நான் என்ன செய்யட்டுனாரு. 70 லட்சம் ரூபாய் கடனே அடைக்கிறாங்களா? நல்ல மனுஷனா இருக்காங்களா? பரவாயில்லையா இருக்காங்களே? அப்ப எவ்வளவு பெரிய ஃபண்டிங் நடக்கு. மித்ரானந்தி அழகா சொன்ன மாதிரி இது எங்க இருந்து வந்ததுனே தெரியாம இருந்துச்சு. ஏதோ ஒண்ணு வந்துகிட்டே இருக்கு, உள்ள ஓடிட்டே இருக்கு. எப்படின்னு தெரியல. யார் யாரோ எடுக்கிறாங்க. திரு வெற்றிமாறன் அவர்கள் பேசுன 2 வரி தான். அவர் பெரிய படிப்பாளி. நீங்க சாதாரண டக்குன்னு ஏதோ சினிமா கமலஹாசன் பெரிய படிப்பாளி. நீங்க டக்குன்னு வந்து ஒருத்தர் சொல்றோனே அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடக்கூடாது. வெற்றிமாறன் ஒரு 1/2 மணி நேரம் சும்மா உட்கார்ந்து மட்டும் அவ்வளவு பெரிய புக் வச்சிருப்பாரு. இந்த மாதிரி ஸ்னேக்ஸ் இந்த கங்கா மாதிரி புத்தகம் ஒரு 10 புத்தகம் வச்சிருக்காரு. அவர் பிளைட்ல போகும்போது நான் பார்த்திருக்கேன். பஸ்ல எங்க போனாலும் சரி புத்தகம் அவ்வளவு படிக்கிறவர். கமலஹாசன் வந்து எவ்வளவு படிச்சிருக்காங்க உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியாது. சீரியஸா சொல்றேன், சிரிக்கிறீங்க. அவர் உண்மையிலேங்க அதை நம்புங்க. நீங்க அவருடைய அதெல்லாம் நமக்கு டிஸ்பியூட்டே கிடையாது. அவங்க சொல்ற பாயிண்ட் வேணா டிஃபர் ஆகலாம். ஆனா அவங்க சொல்லக்கூடிய படிப்புல வந்து நம்ம எந்த குழப்பமும் கிடையாது. அவ்வளவு படித்தவர்களா இப்படி சொல்றாங்க. 2 வரி தான் சொல்றாரு. திரு வெற்றிமாறன் வந்து வள்ளுவருக்கு காவி கொடுப்பது, ராஜராஜ சோழனை இந்துவாக்குவது என்று அடையாளம் மாறிக்கொண்டு இவ்வளவுதான் சொன்னார். எவ்வளவு பெரிய பத்திக்கிடுச்சு பாருங்க. அதே மாதிரி திரு கமலஹாசன் சொன்னார். நமக்கு குழப்பமாயிடுச்சு. கமலஹாசன் சொல்றாரு, சார் அன்னைக்கு இந்து மதமே கிடையாதுங்க. ஆமா, சங்கரர் வந்து தாங்க செஞ்சாரு. சூப்பருங்க. மறுநாள் காலில் ஒரு தெளிப்பு விட்டு, பாண்டே இந்த சங்கரோடைய காலம் ராஜராஜ சோழன் காலம் என்னமா பண்ணார்? ஆமா, அதை பக்கம் எடுத்து பார்த்தா சங்கரர் வந்து ராஜராஜனுக்கு 200-300 வருஷம் முன்னாடி இருந்திருக்கிறார். அப்ப இவர் சொன்ன கணக்கு அது வந்து 1000 வருஷம் முன்னாடி இருக்கக்கூடிய நம்முடைய நம்பிக்கை. ஆனாலும் கூட அவர் ஜீசஸ் கிரைஸ்டுக்கு இணையான காலம் சொல்றாங்க. அது இருக்கட்டும். வெறுமே 7ஆம் நூற்றாண்டு 8ஆம் நூற்றாண்டு வச்சுக்கிட்டா விட 300 வருஷம் முன்னாடி இருக்கிற ராஜராஜ சோழனுக்கு. அப்ப இவர் சொன்ன கமலஹாசன் அவர்கள் சொன்ன கணக்கிலேயே ராஜராஜ சோழனுக்கு முன்னாடி சங்கரர் தான் கொண்டு வந்தாருன்னா, சங்கரர் வந்து இந்து மதத்தை ஒருங்கிணைச்சு 300 வருஷம் கழித்து ராஜராஜ சோழன் வர்றான். ராஜராஜ சோழன் காலத்துல இல்ல, சங்கரர் காலத்துல இருந்துச்சு. சார் சங்கரர் முன்னாடி வந்துட்டார், அது ஓம் ப்ராப்ளம், எனக்கு தெரியாது. இப்படி வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. என்ன நடக்குதுங்கன்னா, ஒரு நெரேட்டிவ் செட் பண்ணிட்டே போறாங்க. பெரிய துயரம். ராஜீவ் மல்ஹோத்ரா அவர்கள் மாதிரி, விஜயா மாதிரி, குருமூர்த்தி மாதிரி இவங்க மாதிரி நிறைய படிச்சவங்க எல்லாம் டிஃபென்ஸ் சைட்ல இருக்க வேண்டியிருக்கு. நாங்க இப்படி இல்ல, நாங்க இப்படி இல்ல, நாங்க அப்படி இல்லன்னு வேற ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ண வேண்டியிருக்கு. அடிஷனலா இந்த டிஃபென்ஸ் ரொம்ப தேவை. அது இல்ல நம்ம பண்ண முடியாது. அது தவிர நாம ஒரு நெரேட்டிவ் செட் பண்ணி அவர்களை இல்லைன்னு சொல்ல வைக்கணும். அது நடந்தாதான் வந்து இந்த பக்கம் என்ன பால் வந்து சுத்தி நம்ம கோட்லயே சுத்திட்டு இருக்கிறத மறந்துடக்கூடாது. என்னதான் நம்ம வந்து ஏகப்பட்ட கோலிகள் இந்த மாதிரி வச்சிருந்தாலும், ஏகப்பட்ட பிளேயர் வச்சிருந்தாலும் ஓகே, எத்தனை நாளைக்கு ஒண்ணும் அப்ப நம்ம பாலை தூக்கி போல அந்த பக்கம் போட்டு அவர்கள் பக்கம் கோல் சுத்துற மாதிரி பால் சுத்துறமா வச்சுக்கிட்டோம்னா இந்த பிரச்சனை தீர்ந்துரும். அப்படி ஒரு கோலா வந்து இந்த புத்தகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இவர்கள் செய்யக்கூடிய பணி ரொம்ப மகத்தானது. விவேகானந்தர் செய்தது போல, ஸ்ரீ பிரபுபாதா செய்தது போல இங்கு மட்டும் இல்லாமல் அவர்கள் குலத்திலே கல்லறியக்கூடிய ஆச்சரியமான வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இறைவன் அவர்கள் துணை இருப்பார் நம்புகிறேன். நன்றி, வணக்கம். So the much expected address by the author Shri Rajiv Malhotra ji will be given now.
This will be followed by the address of Srimati Vijaya Vishwanathan. Now about Sri Rajiv Malhotra ji. He doesn't require any introduction. Still, to follow protocol, let me have the pleasure of introducing him. Rajiv Malhotra ji is a researcher and public intellectual on civilizational studies, world religions, and cross-cultural encounters. He was trained initially as a physicist and then as a computer scientist, specializing in artificial intelligence in the 1970s. After a successful corporate career in the USA, he became an entrepreneur and founded and ran several IT companies across 20 countries. Since the early 1990s, as the founder of his non-profit Infinity Foundation, Princeton, USA, he has been researching civilizations from a historical, social science, and mind sciences perspective. He has authored several best-selling books that have impacted many leading intellectuals worldwide. Rajiv ji also serves as chairman of the board of governors of the Center for Indic Studies at the University of Massachusetts, Dartmouth, and is on the advisory board of the Indian Institute of Advanced Studies, Shimla. Welcome, ji. Namaste. It is an honor to be here in this hall because I owe a lot of my upbringing to Swami Chinmayanand in Delhi. When I was a teenager, my brother and I used to go every summer to attend Swamiji's Gita classes. And my parents used to take us there. So I remember the BMI charts and the whole teaching. That was my formative, introduction as a child to the Vedanta. So I'm always very fond of Chinmaya Mission. Anywhere in the world when I'm invited, I feel at home. So thank you, Swamiji, for this. I'm especially honored that my dear friend Gurumurti ji is here because we've gone back many years. He's been a great friend and ally, and we've had many interesting discussions. He launched the Breaking India book 11 years ago. We did it in Chennai. We also did it in the Vivekanand Foundation in Delhi. And his comments were very important, and they've turned out to be true. The book actually shaped a whole discourse for the last decade. A whole lot of people are taking that idea, taking that framework forward with their own examples and their own research. We are convinced that this new book will do the same for this decade because it uncovers issues that are very different from what the first book covered. The first book covered basically threats that are foreign threats along with Indian collaborators, but targeting the poor people, the less educated people, the village people, the rural people through NGOs. And now it is a different kind of a game, targeting educated, elite people from good families, in private universities, in industry, in technology, in startups, people in government, people in Niti Aayog. It's sort of like the top-down rather than the bottom-up. And therefore, since it is top-down, the most prestigious institution in the world, with the biggest brand is Harvard, because that is something that everybody wants to be part of, that whole Harvard phenomenon. So it is not a small NGO or some church group here or something like that, like we've had in the past. Those things also go on, but this is a new thing of a much bigger scale. Now, to start with, I want to tell you not to be scared of the big size of the book. You don't need to read the whole book for the following reason. If you read the introduction, that gives you a very complete thesis of the whole book. That's one thing you should read. And then every chapter has a one-page overview, like an executive summary. So if you read those, you have read the whole book in about 60, 70, 80 pages, something like that. You've read the whole book. In terms of what's the thesis, what are the main points being made,
which are quite a lot. And then you can dive into any chapter separately if you want. Whichever chapter you want, you don't have to read in sequence, you just dive in. So for example, there is a chapter on how IITs are being attacked. IITs are being attacked as centers of casteism and Brahmin privilege being transmitted from generation to generation. And now there is a call for caste census in Silicon Valley because, and lawsuits saying that somebody was prejudiced against on accounts of caste. And there's a whole discourse that Indian tech workers have brought caste into America. And so this should be controlled through by having quotas on H-1B visas and censuses of corporate people in the corporate America. And once that happens, then they'll start doing census of Microsoft India and Google India and all the automobile companies in India which are Western. So the subsidiaries in India and suppliers in India will also be required to do that. So this is going to be an issue. So this is a separate chapter. If you want to read what is happening, at least you'll be informed about it and our analysis of it. If you want to read about China's infiltration into the United States through these universities, that's a separate chapter. So like this, there are different things that we are talking about. Now, what holds all this together is the main contribution. Many of these things are discussed as one particular thing here, like some Washington Post writes an article supporting the farmer protest, and New York Times writes an article criticizing the government regarding Article 370 matter, and so on and so forth. Whenever these things happen, then Jai Shankar has to go and give a rebuttal, and a lot of people get upset. But if you keep fighting one fire at a time, it just won't work because the fires are coming at a faster and faster rate. These things are happening in Canada, in UK, against our tradition, in USA, and also here in India. So what you need to do is go to the source, as Swamiji said. You need to go to the source. If you are being bitten by snakes and they have poison, then you need to find out who is breeding these sources, these snakes. Where are the snakes being born? Where is the nest of snakes? And what is the poison? Poison being ideology, negative discourse, which is being spread by these snakes. So what is that negative discourse? Who is creating it and spreading these snakes? Why are they doing it? What's their game plan? That is what this book is doing, not giving separate examples here and there. We're giving a lot of examples, but really what we are uncovering is the source of all these things. So to understand it, there is a theory I want to spend a little bit of time. The theory, we all know that Marxism in United States are sort of opposite because America is a capitalist place and Marxism is different. But what would surprise you is that there is an Americanized version of Marxism which is out, which has been out for a while, but now it's gained a lot of momentum, and this is called critical race theory. And what's Marxist about it is that it sees the world as consisting of oppressors and oppressed, which means people who are victims, and then the rest of the society are making them victims, they're oppressing them. It used to be during Marxist time economically underprivileged classes, and the people who were the landowners or people who owned the factories, they were the oppressors. But now it has become race, so it is whites are oppressors, blacks are oppressed. And then minority religion is part of the victim. And then LGBTQ is part of the victim. And so on and so forth. So therefore, the new Marxism in America is a kind of a coalition of all those who feel they have grievances against society. And these grievances-oriented people, a nation of victims almost, is now being asked to fight the rest of society. So Marxism looks for a revolution. It does not look for accommodation. It does not say we can adjust and reform. It says you have to overthrow. You have to destroy. The thesis, which is the discourse that is running society, should be fought with an antithesis. And this antithesis will destroy the thesis, and neither of them will survive. Then there'll be a new emerging thesis coming out of it. Now that's essentially what Marxism is.
But Marxism has never succeeded in creating a new system. It's succeeded in destroying, but has no experience in creating a new society successfully. There have been many Marxist revolutions successful in destroying what existed, but not successful in replacing it with something better. So that's a problem, an issue. And now United States has become the center of this Americanized Marxism, and this is tearing the nation apart. So you might wonder, okay, so if this is happening in America, why should we bother? So that's the second part. The Indianization of critical race theory is a very big thing that's happened. This Indianized critical race theory is being developed in Harvard, and we give you many examples. We name the names of prominent scholars, and this is basically bringing the idea that the Dalits are the blacks of India. The Dalits are blacks of India in the American sense, and the non-Dalits are the whites of India. And this whole difference between the two and the tension between the two is actually racism in the American sense. Now, yes, of course, there is oppression of people here. We don't deny that. But the history is not the same as history of race in America. In America, you had the blacks were brought from another continent. The equivalent thing would be if Dalits were brought from somewhere else into India and made slaves, which is not the case. Also, in America, the whites are the vast majority, and the blacks have been a small minority. And here it is not that the Brahmins are a big majority, they're a small percentage, and the vast majority are the lower caste people. So the oppression is not of the same quality. And the minority issue is not equivalent to blacks and whites in America. The minority issue would be, Muslims came as foreign invaders, they did, people acknowledge that, so did the Christians. So the equivalent thing would be if the blacks had come as foreign invaders. The blacks who are now considered oppressed, if they had come as foreign invaders and ruled over the whites, and now they are saying that we are oppressed, then it would be something similar. But it is not the same history. So if the history is not the same, the facts are not the same, you cannot just blindly apply the American template onto India. And we are not concerned, we are not debating and arguing and denying that there is oppression, there is injustice, needs to be solved, but it needs to be solved by Indians within India on Indian terms. It does not need to be solved on American terms, and it certainly is not something that Harvard will provide a solution. So that is the issue here. Now, what starts at Harvard doesn't stay at Harvard. The Harvard Kennedy School is very powerful. They train all the think tanks around the world, including American think tanks, including Carnegie and Ford Foundation and Brookings in India. Big think tanks in India are sponsored from there. The ideology is influencing the US government, the Congress, the Senate, the State Department. So when you see the US State Department saying that India lacks human rights and India responds, or India lacks democracy, India's democracy is not even valid now, and India is becoming a fascist country. The point is, while Indians are reacting, they don't know where it's coming from. They don't know what is the theory behind it. Why are they doing it? I mean, they're not stupid people. They have a very well thought out plan, well thought out argument, and we need to understand what is their argument so we can deal with it. We can sit down and give a counter argument, and they're reasonable people if we know how to argue back. So this book explains where all these things coming from. What is the theoretical basis on which these things are being formulated and exported to India, so that when we see something like that, rather than just reacting, we can also understand why they are saying this, who's behind it, what's their agenda, who's funding it, all of that. So this is in a nutshell what this book is trying to do. Now, once you understand this Americanized Marxism and then the Indianized critical race theory, then you have an idea of the framework in which this new battle of discourse is going on, and it is a pretty serious battle of discourse. Then the next thing to understand is that this discourse is being brought to India. It is the foundation of the liberal arts in India. Ashoka University in the north, Kriya University in the south. Azim Premji has various projects that bring this in. Tata Institute of Social Sciences,
and so on and so forth. A lot of prestigious universities in India and think tanks in India basically are promoting this kind of liberal arts. So when the national education policy says, let's bring liberal arts and put them all over the country, including IIMs and IITs, we don't have a Swadeshi or Indian traditional idea of liberal arts that has been developed enough for the academic world. We do have the Shastras, we do have the source material, but it has not been turned into university level curriculums. So by default, when we want to introduce liberal arts, whose liberal arts are we bringing? We're bringing Harvard's liberal arts. We're bringing professors who are trained there. So the entire social sciences industry in India is trained either directly from such places or they've been trained by those who come from there, so indirectly. The ideological framework of liberal arts, social sciences, humanities is largely a kind of a US-based project that has been exported. And India, they want to export this everywhere. It's not just India particularly, everywhere. But India is the biggest market because we have English-speaking people, we have very bright people, large number of Harvard faculty and research scholars in the liberal arts are Indian people who've been hired there. Like we have outsourced tech workers, we've also outsourced a lot of these kind of people who are into into the human rights and social justice kind of projects. So Indian workers are taken there, nurtured, developed. They do a lot of this work, and then they come back and they also bring all these theories back. And there is a whole ecosystem in India through which they bring it back. And now it's not just the academics and it's not just the media, it's also industry. And Vijaya will talk to you about how the industry is bringing some of these things, what are popularly called wokeism. They're bringing all this into Indian industry, which is going to have a lot of consequences within India. And then there's a lot of this coming in through government. Some of these people are brought in as advisors in India. Some of them are advisors in Niti Aayog and in other departments. These folks and some of the consulting companies, American consulting companies, are developing policy for India. They're developing policy on everything. You see, philanthropy, which is for services, is one thing, providing food, clothing, education, services, basic services, that's good. But this is a new kind of philanthropy which is making policy, which is really the job of government. So this is policy from Harvard through Kennedy School and Business School and the Harvard, all kind of different departments and schools being exported to India. And then in India, it is being taken in by industry, it's being taken in by think tanks, it's being taken in by government, and a whole lot of American consultants are involved in coaching how India should take over American policies. So this is top-down. This is not going to the villages and trying to convert them or do something at their bottom-up level. This is top-down. Breaking India 1.0 was bottom-up, and Breaking India 2.0 is top-down, policy-making, and re-educating people through these kind of programs. And we feel that it is far more dangerous, far bigger scale of activity. Many people complain that there are people like George Soros who are mischief makers. But we are pointing out that George Soros is in his 80s, he's fine, he is all that. But now there are young people, and we featured one of them who is half the age of Soros, with 5 times as much money, worth $20-25 billion, who's targeted India, who's been here for a decade, who's got 100-200 ventures, startups, and his goal is to socially re-engineer the bottom 500 million people of India, very openly. He calls it the other half, the lower half billion people of India. And this is being done through a lot of digitization, artificial intelligence, machine learning, capturing data, providing them with services that really a government should provide, capturing ideas, knowledge about their financials, their religion, their conflict, who will conflict with whom, ideology, keeping track of all the politicians, all the election results, federal, central, state, from the partition, from the independence till today, whole database.
figuring out predictive models of behavior, changing this behavior, figuring out how you can be influenced to buy certain things through social media, how you can be influenced to vote a certain way, how you can be influenced to go fight another person, ideologically influenced. All of this is going on. So this is using technology, using big brands at the top level of legitimacy in India, and coming through the prestigious systems, prestigious institutions. So rich people from good families are sending their kids to these universities, paying 10, 20 lakhs a year, and this is part of the education that these kids are receiving. So maybe the parents are of a certain kind, and they are very established as Indians and have love for a nation and all that, but maybe unknown to them, their kids are getting this brainwashing. Either they're going overseas and bringing it back, or this is coming to India and they're being taught in India about all these things. So this is what we are discussing in this book. And another surprise we are bringing out is the role of Indian billionaires in funding all this. There is a Mahindra Humanities Center at Harvard, the director of which is a very well-known, internationally renowned postmodernist, and he has been deconstructing the concept of India as a nation. He deconstructs whether India is a legitimate nation, deconstruct the tradition, Hindu traditions of India, and keeps putting into doubt in his interviews and in his press conferences very openly, against the current system that is going on. But not just now. Even the previous Indian government, they were against all of that. So it is not just Modi specific, although it's become more enhanced. But even before Modi, when there was the previous government, they were against all the basic civilizational structures of India. There is a Lakshmi Mittal and Family South Asia Institute. So the name of a prestigious family, and $50 million were given to set it up, and then more money later on, where they're having these kind of conferences all the time, where they're bringing these people from the JNU type and the Ashoka type and the ultra-left type to spin this narrative and question this Kashmir issue and legitimize, various riots and revolts and all that, give a voice to the people who are rebelling against India in various ways, and make it look like it's proper and legitimate and very important for Harvard to be supporting such people. And then there is the Piramal Institute, which is a Piramal Center for Public Health. Now you will say, well, okay, public health is very good. We should be getting help from Harvard. I would like it if they were setting up a public health, if Indians were setting up a public health center in Harvard to bring medicines or to bring treatments, maybe cures. Maybe get Harvard to lobby that the Indian vaccine was good. It should have been allowed elsewhere. But the WHO was not willing to allow the Indian vaccine for Harvard. Maybe they should get Harvard to understand and appreciate the accomplishments of the Indian government in the vaccine project, which is the largest vaccine project in the world. But none of those things happened. None of those things were done in Harvard that should have been done. If we are giving them money in public health, then we should lobby what we want for it. Instead, what was done were a lot of papers on did the minorities get proper treatment, were they ill-treated, that sort of a thing during COVID. So now I want to tell you that China has a different status in Harvard, because China has negotiated what they want and they're getting what they want. So China also gives donations, and China also sets up chairs, but Chinese philanthropists are aligned with the Chinese government. They're very nationalistic. You will never find a China-sponsored event at Harvard or a school at Harvard which is talking about the Tibetan freedom movement. They're not allowed. Or the Uyghur problem. They're not allowed. Or the Hong Kong, democracy, not allowed. Or the Taiwan issue, not allowed. Or the invasion of Indian land, not allowed. So Harvard is controlled because those guys say these are things you can't talk about. If you want to talk about social justice in China, human rights in China, no way.
So Harvard complies because those guys have a strong way of presenting it. Yet, as far as India is concerned, discussing all the problems of Kashmir and all these different places of movement, separatist here, there is very common and very popular. So it is, you can't say that what Harvard is doing to us is normal and natural, because in the case of China, it's not. In fact, we have a whole lot of comparison between how China is treated and how India is treated at Harvard. So I would say I'm not accusing the Indian billionaires of anything wrong. They have done nothing wrong because it's their money. They can give their money to do whatever they like. And if they want to support a certain ideology, they have every right to do that. It's a free country. They have a right. It could also be that they don't know, that they've written all this money and it is for prestige and they make them very famous and they make a lot of friends, it's good networking, but they really don't know about what is being done. However, if you have given your name and something is being done under your name, and when the person is speaking all this stuff, behind is a banner with your family name, you have to know. You have to know. And if you don't know, then you ought to do something. So this book is in some ways an audit. It's like an auditor gives the industrialist a report and says this is what may be an issue, this may be the financial problem, this may be a problem in your factory, and now you have to decide what you want to do with it. If they want to do nothing, that's their problem, that's their prerogative. Similarly, we are doing what you can call a civilizational narrative audit for the Indian billionaires to tell them in your name and with your money, certain things are being done and you should know about it. And if they want to say, okay, we accept what they are doing is good, fine, that's their choice. If they say, thank you for telling me, but we don't want to argue because we love Harvard blindly, that's their choice. Or they might say, hey, listen, thank you for telling us, we will now take it up. Maybe we will call those guys. We don't want our name to be used this way. We are patriotic people and we don't want this kind of a second-class treatment compared to China. We want to see how China is treated. We should be treated the same way. And as far as social justice is concerned, we have enough resources within India. We have a legal system. We have a democracy. We have courts. We have all kinds of discussions. We are able to solve our problems. We do have problems, but so does America. I mean, United States wouldn't like if Russians put up some kind of heavy think tanks to try and mess with America. When the Russians tried to meddle with the American elections, it was a very big problem for the United States. And United States would not like if China starts meddling with this. So, and when the Arabs put up some Islamic chairs in various places and tried to influence, there was a backlash. They're saying, hey, we don't want all this. So they are protecting their national integrity from foreign interference. China protects its national integrity. France is concerned about these things. Most important countries have self-respect, and they don't want somebody else to come and solve our problems. So India has to wake up to this reality, and the question we ask is India for sale? Thank you very much. Thank you, Rajivji. That was eye-opening for all of us. To say a few words about Vijayaji, it's more than few words. Still, let me keep it short and sweet. Vijaya Vishwanathanji is a mechanical engineer by training and holds an MBA from the Wharton Business School. After a successful corporate career in manufacturing and finance based in the USA, Singapore, and Europe, she turned her focus to education. As she embarked on a homeschooling journey with her children, she gained deep insights into the relevance of Indic knowledge system in modern education. Vijayaji is active in initiatives that focus on curricula, pedagogy, and mentoring. As a student under Swami Dayananda Saraswati Swamiji of Asha Vidya Gurukulam, Vijayaji studied Vedanta as well as Dharmic and civilizational thought. Vijayaji also serves on the board of Infinity Foundation. So over to you, Vijayaji. Shri Gurubhyo Namaha. Ellorukkum Vanakkam. Rajiv ji gave a bit of introduction to the book, but I want to focus on corporations, corporate honchos, corporate structure.
as you might have heard in recent times, there is a big buzz in the corporate world about public-private partnerships, social impact investing, ESG, standing for Environment, Social Justice, Governance, CSR, Corporate Social Responsibility, Stakeholder Capitalism, and other very nice sounding names and terms. Let's unpack a few of these, because like all terminology that the left puts out, there is something more devious behind these terms. So Harvard has been pushing the ESG movement globally, standing for Environment, Social Justice, and Governance. It's a way for companies to do good and take care of stakeholders. Now, just to take a little detour, you all must be familiar with the World Economic Forum. The World Economic Forum is a collection of elite individuals globally. You can go to their website. There are many Indian billionaires who are part of it. They're all very concerned about carbon dioxide emissions, global warming. And it's an irony that every year they descend in their private jets, no less, into Davos to talk about the environment and what we all should do. Now, the World Economic Forum is a very powerful organization, and it pushes ESG as a social credit system onto corporations. And a lot of the ESG social credit ideology, of course, comes from Harvard, which is based on wokeism and critical race theory. Now, wokeism enters the corporation through ESG, and the World Economic Forum promotes ESG and comes up with metrics and a rubric to assess companies. Now, every Indian company, like the Tatas and Mahindras, all of them, all the big companies, all the public companies are embracing ESG. There are companies like Pricewaterhouse and Ernst & Young that are providing compliance services on ESG matters. Now let's look at environment, the E of the ESG. E stands for environment and sustainability. So who comes up with the metrics, right? So we should ask ourselves if corporations have the moral right to say that an oil company is bad for the environment, but a meat company is okay. So these are sort of the issues you will get into. Now, should corporates have the authority, but there's a bigger question, should corporates have the authority to determine social justice and policy that constitutes environmental sustenance? Is it their role? Yeah, because this seems like a government's role. And the other bigger thing when you talk about corporate structure is traditionally corporates have had a fiduciary responsibility, which means they owe to their shareholders to maximize profits. So it's a shareholder responsibility that they have. Now, we are moving from shareholder capitalism to stakeholder capitalism. And what does that mean? So if you as an investor invest 100 rupees in the stock market in a certain company, you would expect that the management would work their rear end off to give you the maximum profit, because that's all that you want them to do. But that has changed with ESG entering corporations. Now, the World Economic Forum and the corporate elites are pushing a woke-infused ESG,
where they say you can sacrifice profits, but take care of environment, social justice, and governance, right? And you as a shareholder have no say about it. So there is this fiduciary responsibility that they have, but they are not, meeting their fiduciary responsibility. So this is a huge thing, because what happens, and I will illustrate with a small example, that this can be really dangerous because ESG contains, especially the social justice part, contains woke ideas. It contains critical race theory. That's the lens that they use to define what is social justice. Now, essentially with ESG, pushing ESG, the corporates and the WEF have become the dictators, and they are looking to have a new world order and redistribute wealth. And it's not their own wealth that they are planning to redistribute, as you can see. Now, the World Economic Forum has not just gone to public companies, but they're also looking at venture capital firms and forcing ESG compliance on venture capital firms and mandating that the new ventures that they invest in are also ESG compliant. And they look to, and they advise them to use nonprofits like Amnesty International and take their reports into as a guidance for human rights. So you know where this is heading. Now, the Omidyar Network and Ford Foundation did not want to stop at venture capital, but they also want private equity firms and small private companies. So recently they started another nonprofit to ensure that private companies are also part of the ESG bandwagon. Now you might say, I'm a small company and I really don't care. Now, what will happen is, tomorrow you're a small company, you're producing a product and you want to ship it to your customer. The shipping company can tell you that you're not ESG compliant and therefore they can cancel you. So the woke culture of cancellation also comes into corporations. Tomorrow you want to insure your car, you need insurance for your company, and the insurance company will say, sorry, I can't insure you, or you have higher insurance rates because you're not ESG compliant. So it's going to affect one and all. So there's no escaping. Now, what is even more scary is the fact that, so the World Economic Forum had, there was a foundation called, let me get that. It's called the Religious Freedom and Business Foundation, which is actually headed by a guy who was on the World Economic Forum. He's from a seminary, a Christian background. So, of course, the missionary, people do not want to leave this opportunity. So, a person from the seminary who was closely associated with the World Economic Forum started this foundation called the Religious Freedom and Business Foundation, RFBF. Now, RFBF is very interested in promoting religious freedom at the workplace. So they want employees to bring their whole selves, who wouldn't want that, bring their whole selves to work, which means allowing them to express their religious identity in full force at the workplace. And they want companies to give them the freedom to express their religious identity, and also encourage their employees to express their religious identity. Now, you can well imagine if this happens, corporates now would be churches, essentially, and involved in proselytizing. So essentially what's happening is the shareholder is foregoing some of his profits to so that it can be spent on the stakeholders, and social justice, and through the social justice pipeline, you are going to be spending money on letting employees express their religious freedom at the workplace. Now they've come up with something called the READY Index, which is called the Corporate Religious Equity Diversity Inclusion Index. And it ranks for the first time Fortune 100 companies based on the variety of criteria related to their public commitment to providing faith-friendly workplaces. So
this ready index, so each company will be scored on the ready index, and this number will be then fed into the ESG score, and companies will be rated on how faith-friendly they are. So our Swamijis, of course, are not in touch with, corporations, but the Christian seminaries are already sending their envoys to corporation HR departments to say, please let our people of all faiths express their religion at the workplace, which means proselytization can happen at the workplace. And of course, the Hindus and other dharmic faiths do not proselytize, and therefore they are going to succumb to conversion at the workplace. So this is happening. The RFBF, in fact, chief, I think his name is Gunn, some Brian Gunn or something like that, he had put a tweet saying, excited to go to India last year. Excited that I'm traveling to India to talk about religious freedom at the workplace. So Breaking India 1.0 is now not at the villages, it's now entered the corporate space. And corporations have gone without scrutiny for as far as the Breaking India ideologies are concerned. But with wokeism entering the corporate place, this is a big issue that we need to be aware of, especially when it comes to conversion and religious expression of religious freedom. Also, another thing that's happening is with the FCRA, the tightening of FCRA regulations and cancelling of FCRA licenses, lots of foreign NGOs are now going as for-profit companies into India, and they are becoming FDI. So the FCRA is actually converting into FDIs because they don't mind paying taxes, and they won't be subject to any scrutiny, and also they can mine data, and data is money, and so they can conduct business as usual with much more freedom using the foreign direct investment route than the FCRA route. So I think corporations overall, from a structure standpoint, the business practices standpoint, and when they say things like social impact investing and mining data for various do-good projects, we have to keep an eye on this. I think for the next 10 years, I think what business people do, what very wealthy individuals do, how corporate structures being misused. These are the issues I think for the next decade would be highly problematic, and Breaking India forces could be coming through this pipeline. So thank you so much for listening, and it was wonderful being here. Thank you, Vijayaji. That was quite an awareness that you have given us. So I think, we all have to start being vigilant a little now, because wokeism now entering into the corporate field is something which is scary. Before I invite Shri Kurumurthy ji, a request. So the audience would be getting a piece of paper, and you can write your questions for the guests here. And there are volunteers who will collect the papers, and they will give it to the guests, and they will answer your questions. Now it's time to listen to our chief guest, Shri Kurumurthy ji, a person who can inspire any nationalist with his speech and writing. I've been an ardent fan for his writing from my school days. His investigative journalism has always been eye-opening and inspiring. He dons many roles, and to name a few, editor of Tuklak, chairman of Vivekananda International Foundation, and Indic-centric strategic think tank. Welcome, Ji. அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் முதல்ல துக்ளக் ஆண்டு விழாவில் 1994-95 அப்போ தமிழில் பேசின போது எனக்கு பல பேர் ஃபோன் பண்ணி, நீங்கள் தமிழில் பேசுகிறீங்களே, தமிழில் பேசுவதே தமிழ்நாட்டில் ஒரு பெரிய ஒரு ஆச்சரியமான விஷயம் ஆகிவிட்டது. இதை தமிழ்னு சொன்னவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னாக்க, தமிழில் பேசுகிறவங்களே தமிழ்நாட்டில் குறைந்து விட்டார்கள் என்பது தான் உண்மை. ஏன் நாம் தமிழில் பேச வேண்டியது அவசியம், ஆனால் எங்கே பேச வேண்டும், எங்கே பேசக்கூடாது, எங்கே பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்கிறதையும்
நாம் புரிந்து கொள்ளணும். இங்கே ராஜீவ் மல்ஹோத்ரா ஆங்கிலத்தில் புத்தகம் எழுதியிருக்கிறார், அவருக்கு தமிழ் தெரியாது. அவருக்கு சில கருத்துக்களை கூற வேண்டிய கடமை இருக்குது எனக்கு. அதனால நான் தமிழில் பேசுறது மூலமாக உங்களுக்கு புரியும், அவருக்கு புரியாது. அவருக்கு புரிய வேண்டியது அவசியம். ஏனென்றால் போன முறை அவர் புக்கு எழுதி அவர் டெல்லியில் விவேகானந்தா இன்டர்நேஷ்னல் ஃபவுண்டேஷன் அங்கேயும் ஒரு பெரிய ஒரு நிகழ்ச்சி நடந்தது. அதில் தான் இந்த புத்தகத்தை ரிலீஸ் பண்ணாங்க. இங்கே சென்னையிலேயும் அது நடந்தது. அப்போ சில கருத்துக்களை நான் கூறினேன். அந்த கருத்துக்கள் அடிப்படையில் தான் எங்களுக்குள்ளேயே விவாதம் தொடங்கியது. அதனால் அவருக்கும் புரிய வேண்டி இருக்கிறதுனால நான் ஆங்கிலத்தில் பேசுவது தான் முறை என்று நினைத்து ஆங்கிலத்தில் பேசலாம் என்று நினைக்கிறேன். இந்த புத்தகம் இருக்கிறத இது மாத்திரம் தமிழில் சொல்லிடுறேன், அதுக்கப்புறம் ஆங்கிலத்துக்கு போகிறேன். என்னுடைய நண்பர் ஒருவர் வந்து இந்த இந்து முஸ்லீம் ஹிந்து கிறிஸ்டியன் இந்த இந்த பிரச்சனையை பற்றி புக் எழுதினார். நான் சொல்றது 1950. அவருக்கும் எனக்கும் தொடர்பு வந்து 1980. அவர் அந்த மாதிரி புத்தகம் எழுதியிருக்காருன்னு கூட எனக்கு தெரியாது. அவர் பேர் ராம் ஸ்வரூப், பல பேர் கேள்விப்பட்டிருக்கலாம். சீதாராம் கோயல், இவங்க 2 பேரும் 1950, 60, 70 பிரம்மாண்டமான வேலை பண்ணாங்க. ஆனால் அவங்க அந்த வேலை பண்ணாங்கன்னு கூட யாரும் தெரியாது. அந்த புத்தகத்தை பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு கூட யாரும் முன் வரல. அவங்களே வாய்ஸ் இந்தியா பப்ளிகேஷன்ஸ் சொல்லி ஒரு தனி பப்ளிகேஷன் கம்பெனி ஆரம்பித்து அவங்களே அதை பிரிண்ட் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணாங்க. 1980 அவர் என்கிட்ட பேசும்பொழுது நான் இந்த 30 வருஷமா ஏன் இந்த வேலையை பண்றேன் அப்படின்னு கேட்டேன். ஐ எம் ப்ரொடியூசிங் சீட் தாட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னார். இதெல்லாம் ஒரு சீட், அதை விதைக்கிறோம். அது ஒரு பிரம்மாண்டமா ஒரு காலத்துல நான் இருப்பேனோ இல்லையோ இது ஒரு ஆலமரம் போல வரும்னு சொன்னார். அவர் அன்றைக்கு சொன்னதெல்லாம் இன்றைக்கு நடப்பதை நான் கண்ணால பார்க்கிறேன். So this is a seed thought. You know, seed thoughts require enormous amount of work. It is not like, you know, writing a book, writing a drama, writing a cinema story. It requires enormous understanding of not only a particular subject, but about what is happening in the world, what is happening in India, at least in the context of this book. It's a monumental work. In fact, I have studied only the introductory part of it. But it is something which requires continuous reading in every context. Why it is happening like this? Why it is happening like this? Every event that is happening in the society, in the economy, in the corporate world, in politics, can be related to the chapters in the book. It is not something which is happening on its own. There are things called spontaneous things which happen on their own. But there are certain things which are designed, which are strategized, which are imparted, which are promoted, and for which funds are given, ideas are given. So this book explains the multidisciplinary ways into which India is being invaded. So this is a very, very important work for people who think of India not only as a nation which has a right to exist in this world, but it has a duty to tell something to the world. The more important part is this, which I will also try and explain. See, the foundation of the entire Western exercise, whether it is Harvard University or Stanford University or some of these think tanks, or the kind of new thoughts which they are generating and exporting, is the Western supremacy. The Western supremacy has been ruling this world. Minimum, I'm not talking about the colonial period, I'm talking about the post-colonial period. At least for the last 60, 70 years, the Western supremacy has been driving the world. But my understanding of Western supremacy, about which I will tell you, it contains its own seeds of destruction. I'm not talking philosophically. I'm not talking from historical perspective. Some empire one day or other will have to collapse. I'll give you practical examples of how Western civilizations
years are numbered. I will tell you 3 reasons. You know, the West is now fighting for survival. That's the most important thing. People think the West is now, we are fighting. No, we are not fighting. Yes, we have problems. The World Economic Forum, about which reference was made here by both Rajiv ji and Vijaya, 2 great men, one of them they refer to, George Soros. Great men in the sense they are greatly known. Second is Henry Kissinger. You know, George Soros is an irresponsible person who has huge amount of money. He doesn't know what to do with it. And what he spoke in that meeting and what Henry Kissinger spoke in that meeting should give us an idea as to where the West stands. This is after the Ukraine war. You know, after the Ukraine war, the situation is so completely changed. The Western civilization has begun fight for survival. This is the message delivered by the Ukraine war. In that, Henry Kissinger said, I don't know what we will do. We have to stop this war in the next few months. Otherwise, the world order will be permanently restructured. This is the word he used. He talked about change in the world order. When the COVID advent came and the rise of China became evident. But in the World Economic Forum meeting held in May, I think, he said the world order will be permanently restructured unless we do something to stop the war. The war has to stop. Then spoke George Soros. He said, I see the destruction of Western civilization. You know why? The Western civilization is founded on premises which have no social base. It is state-centric. It is power-centric. It is military-centric. It is institution-centric. So all the problems that we are seeing is the institutional power of the West, because I have experienced it. I have been studying this for the last 30 years from the Indian perspective. And so we must not for a moment think the West is there to permanently rule. We must think of how to bring down the Western imperialism. I am not talking about imperialism in the sense it is the communists to talk about imperialism. I am talking about imperialism in the sense of civilizational imperialism. And we can do it, and for which we need all this data, we need all these seed thoughts. And we have to work out global alliances for this, because every nation is affected by what the West is doing. You see, the Freedom House, which keeps saying, rating democracy, there are at least 30, 40 indices about democracy, freedom, press freedom and all that. The Freedom House has also brought out a book which says the liberal democracies are failing. There is backsliding of democracies. In Eastern Europe, most of the democratic countries are going to be not democratic in the next decade. Only 40% of the youths are voting in the West. The more freedom you give, wokeism comes and makes a person enjoy more. He doesn't even care for the institutions that give him the freedom. In fact, there is a research done by our own leftist scholars about Indian democracy. In the West, minorities vote less. Uneducated people vote less. Poor people vote less. But in India, it is the reverse. It is the lowest caste which votes more. It is the minorities who vote more. It is the uneducated people who vote more. It is the educated people who vote less. It is the upper caste people who vote less. You know whose research it was? Yogendra Yadav's. So Indian democracy's bottom spread is very, very strong. We have 32 lakh elected people in India. This Professor Vaidyanathan's fantastic formulation. 32 lakh people, 3.2 million people linking Indian democracy and 6.8 lakh villages and towns in this country. So our society, our democracy is a civilizational democracy.
It's not an individualist democracy. It is not a liberal democracy. We have aligned caste, we have aligned religion, we have aligned languages, we have aligned regional aspirations. See, our democracy is something like an all-encompassing idea. The reason is our real strength is in this society. It is not in the state. You know, we have 668,000 villages and towns I mentioned to you, because these are important points for people in the West to understand how difficult it is to defeat India. You can disturb India, you cannot defeat India. Simple reason I will give you. The 668,000 villages, you tell me how many police stations we have? This is a question which I have asked in many meetings. 12,800 police stations. You know how we are running as a country. You know, you look at the data published by the United Nations. India is probably the lowest in all kinds of crimes, whether it is murder, whether it is dacoity, whether it is rape. Nobody has compared how a society which is running on informal and non-formal discipline. We are an informal and non-formal disciplined country. Respect for parents, respect for elders, respect for women. These are not rules legislated by the state. Legislature can destroy this non-formal discipline. So this is what has sustained India. All the forces which have come from outside have failed because they have not been able to defeat this non-formal normative order. This is not a formal order, it's a non-formal order. You can see, I have gone to Arunachal Pradesh, I have seen the same discipline. Respect for parents, respect for elders, respect for teachers, respect for women. You know, in Arunachal Pradesh, in villages, the boys who are not married cannot be in the village. They will be given a place outside the village. The qualification for entering the village is marriage. And they will be fed outside the village. This is not legislated, it's a non-formal. This followed. So, the soul of India is not formalized. So it is very difficult to defeat India. We must understand why I am saying this is we must nurture these qualities. If somebody says don't, our own people are saying, if the teacher beats the child, you go and make a complaint to the police. This is what will destroy India. If parents beat up the children, somebody goes and complains to the police, there is child abuse. That will destroy India. Women must have rights and not respect. That will destroy India. We respect women. In fact, I asked one of the social scientists, a woman. She said, no, we need rights and all that. You know, these I have been experiencing in 1995 or 96. I came down from the flight and I got into the bus. And a lady came with 2 bags in her hands. And I immediately stood up and gave her the seat. She said, do you mean to say I am so weak? I said, I am too weak to sit before you when you are standing. Anyhow, but I am saying this perversion in women's thinking. That when you respect them, they feel that you are calling them weak. This will destroy India. We have to build the civilizational base of India. And that is what great institutions, our spiritual institutions, even the community institutions in India are doing this work, and they have begun doing it massively in the last 15-20 years. So this is an important point for us to remember, that there will be institutional fights. Vivekananda International Institution, Ajit Doval, in a way, I was associated with him, we jointly put it together. And one sentence only we put in the trust deed.
that we will not accept foreign donations. It became such a respectable institution. All other institutions have lost their space. We have taken over the strategic thinking space in Delhi. It's not difficult. But the fact is, we have got to be strategic in our approach. So, there is a situation in the world. We talked about ESG. I'll tell you today, ESG is finished by Ukraine war because all the environmentally noble policies of Europe has been given up and they are going back to coal. Games have changed. Rules have changed. Every country is becoming powerful. Even those liberal countries are becoming nationalist. Today you must understand, in Italy, an ultra-nationalist woman has been elected as the leader. You know, every society is reacting. Modernity is the most oppressive regime in the world. It's not communism. It's not dictatorship. It is modernity. Because if I am wearing a tikka, I am unmodern, I am anti-modern, I am not suitable to time, I am a bigot. This one thing is sufficient. My brain or my capacity, my views, nothing matters. Modernity defines persons and destroys them by what it does not like. Even communism doesn't do it. This is being resisted in the world. Why Islamic nations are cooperating with India under Modi? It's because they feel West is a bigger threat. So we have got to form global alliances. In fact, most of the American institutions were sustained by oil money. Then they were sustained by the Chinese money. I tell you, most of these institutions are dependent on stock market support. If the stock market collapses by 30%, there will be no work in Harvard, there will be no work in Stanford. Because they have put all their energy, all their work, all their funds, all their capital in stock market. I will tell you in 2 minutes how the West is sitting on tenterhooks. The one unknown part which the US social security system has put out is, you know, in America, social security, you pay the social security tax. You need not have to take care of your parents, elders, nobody. You need not have to take care of your children. So it was all working very well, so long as the population was growing and there was more working population and less non-working population. And money was coming more and less expenditure was there. But now it was turned from 2009. The money that you have to spend for the elderly population is more than the money that the younger population is contributing. And if the entire American population is to be, today's population is to be taken care of, they need $66 trillion, against which they do not have even $1 in reserve. Because it is not funded. Provident fund is a fund. You contribute and that money is there. In America there is no fund. Somebody contributes and you spend. And the future liability is unfunded. This is a dynamite under the American. And a simple thing. How our lifestyle contributes to economic stability. You know, in America in 1960, there were 3.31 persons per household. Today it is 2.61. This reduction of just 0.8 persons per household has meant 42 million more houses to be built, and the cost of it was $12 trillion. But you look at India, from 1951 to 2011, there has been very little change in the number of people residing in one house. If the number of persons, which was 5.5 at that time, now by 5.4, if the number of Indians living in a family that reduces by 1, you know how many more million houses we will be needing?
We cannot afford to build those houses. This is the civilizational foundation of India, the family system, the women, the respect for parents, elders, teachers. This is the foundation of the Indian economy, savings. We have to nurture and sustain that. Then we can have institutional fights. And the whole idea of the West is how to destroy this. How to destroy the non-formal family, non-formal community, non-formal religion. We have to nurture this. So my feeling is, even as we discuss these points, we have got to understand that we have our own great strengths. The world is shifting. We have to play the game at the global level. And the person who is talking in the language in which I am talking is Putin. He has said the Western civilization is going to end. Their economy, which is founded only on bloated money, will end. You know how many $1 trillion exported out of America, not under the control of America, is circulating outside America? $35 trillion. I was surprised by this data. If this money returns to America, America will be washed away in the flood of dollars. There will be no American economy. So my feeling is, we have also to work out a strategy as to how to bring down the Western power. Western power is sustaining Western institutions, the respect for the West, their color, their dress, their language, their literature. So ultimately the battle will be against the Western power. And India's rise is bothering the West. The more attack that is coming against us is because India is so rising today. In fact, in Japan, there was a cartoon. In both the G7 and what is it? Where we have an Indian, Brazil and China. In all this, on both sides, people are holding Modi's hands. BRICS. On both sides, people are holding Modi's hand. Modi has not said one word about X or Y. But everybody wants India, everybody wants Modi. And in fact, in G7 countries, which never used to respect India, they say, no, we want India. You know, without India, the liberal democracies constitute just 12% of global population. Only with India, they constitute 30+% of the population of the world. And 56% of the world is under dictatorship. So we must have a global view. So I would request Rajiv ji, he must also start a debate on how to counter this, not only academically, but also strategically, with which institutions we can work. I'll give you a small example and close. When I met the Japanese Prime Minister Abe, one of the greatest losses that not only India, Asia, the traditional world, was the assassination of Abe. When I had a discussion with him, you know, he was very open. He said two things. Subramurthy, of course, they speak only in Japanese, it has to be translated. They know English. They won't talk in English. So, he said, you know, all the buildings you see outside the Prime Minister's place, it's all beautiful, newly built. There's an old building. You know why we have kept it like this? This is the place where we signed the surrender to the Americans. We want to keep it like this to make us remind that we have done this. Second thing he said was even more important. He said, you know what these people think? These G7 countries, they kept on talking. Our way of life is in danger. Our value systems are in danger. Then Abe asked, what is the value systems you are talking about? It's a Christian value system. He said, that's not our value system. This is what Abe said. You know, you must understand the world needs a very powerful alternative model, and that model can come only from India because it's not an intellectual model. It is a function.
trained to deal it only at the caste level. The biggest weakness of Hindu is we don't have street power. Please understand. We have all the powers required. Street power we don't have. When you are able to establish street power, the narrative will change. Why people are not voicing out? We don't have that power. That is slowly building up. The moment you have that kind of a power to stand up together, things will change. See, please understand, the street power, what people showed in Sabarimala was not sufficient. Sabarimala issue, when it happened, there was a great, people came to the roads, they showed their strength, but that numbers were not sufficient. So we need to have that power to voice out. So if some people are talking, like you said, the minority religions, they stand up and they speak, they have street power. Here you will stand alone sometime, and the good work what you do will also go. So we need to approach these things collectively. I hope I have explained the position. It is only collectively we can handle this. Individually it would be difficult. There are these collective forums, but we can be more vibrant. Thank you. Now this question goes to Rajiv ji and Vijay ji. There are 3 questions. Does this book also talk about the solutions to the problem which are brought to our knowledge? Is it not extremely risky to be brave enough to expose such issues and bring the snakes into the light? Even behind the young mischief makers, is it not George Soros who is the mastermind? Well, George Soros is known in India as a mastermind, and we in this are telling you that there are bigger masterminds that exist in India in a much bigger way, but not known. And so you will see a whole chapter, the second last chapter, the last chapter before conclusion. If you read that, you will get a detailed account of, see, George Soros was pre-AI, before artificial intelligence. It's the old-fashioned way of doing these kind of things. Now we're looking in the age of data sciences, big data, artificial intelligence, whole new kind of technology, how you invade, how you capture people's minds through behavior change, through social media, all of this stuff, and you capture their database and you can understand them better. So the new versions of George Soros, this George Soros 2.0 kind of people is what we're talking about. And see, a lot of activists are outdated. That is Breaking India 1.0. That is all Breaking India 1.0. But believe me, what we're talking about is a whole new change, new level, new generation of Breaking India forces that people here don't know about. They know about the result, this snake comes and this fellow comes and this scorpion biting us and this crocodile is here, but where are they coming from? We need to understand that. So George Soros is an older, he's in his 80 plus and he'll keep doing what he's doing. It's very predictable. The things that he's doing are very predictable, but the new guys are not predictable. The more dangerous person is somebody you don't understand, and these new people are far more dangerous. So please read the the chapter before the conclusion, and you will see a very detailed case study of such a person. Okay, so the next question, I'm not sure who this question is addressed to, but Ade Pandey avargalukku kodukren. How do you distinguish between truth and untruth? Plastic apples, real apples? Could you please give a simple formula? I think it is T.S. Karthik. Why do we work for money alone? I think that's a question. Then why rich still work? Curiosity said we want for money, paisa. So that's a question. Adanke. யாருக்கு கேள்வின்னு தெரியலங்கனால பாண்டியாச்சு நீயே பதில் சொல்லுப்பா அப்படின்னு அதான் இருக்கு. அது இது ரொம்ப ஒரு ஜென்ரிக்கான கேள்வியாக பார்க்குறேன். உண்மைக்கும் பொய்க்குமான வித்தியாசம் அப்படிங்கிறது பார்த்தாலே தெரியும். உண்மை ரொம்ப சிம்பிளாக ரீச்சபுளாக இருக்கும், பொய் ரொம்ப பொய் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ரீச் பண்ணுறது, உண்மை ரொம்ப கடினமாக இருக்கும் ரீச் பண்ணுறது. எங்களுடைய முன்னாள் முதலமைச்சர் கலைஞர் அவர் சொல்லியிருக்கிறாரு.
வந்து உண்மை வந்து செருப்பு மாட்டி கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி போய் வந்து ஊர் சுற்றிட்டே வந்துடும் சொல்லியிருக்கிறாரு. அவருக்கு தெரியாததில்லை, அவர் சொன்னால் கரெக்டாக இருக்கும். வந்து அந்த மாதிரி வந்து நமக்கு நிறைய இப்படி தான் வந்து, அதாவது நான் சீரியஸாக சொன்னால் நீங்கள் சிரிச்சு என்ன பஞ்சாயத்தில் மாட்டி வருது, இது உங்களுக்கு வேலையாக போச்சு போல பார்க்குறோம் என்னைய வந்து தகவல். ஸோ வந்து இது வந்து ரொம்ப எளிமையாக புரிஞ்சுக்க முடியும். நமக்கே வந்து நிறைய தத்துவங்களில் விஷயங்களில் இப்போ சுவாமிஜி சொன்னது போல் நிறைய விஷயங்கள் காம்ப்ளிகேட்டாக இருக்கிற மாதிரியே இருக்கும், நிறைய விஷயங்கள் அந்த மாதிரி புரியாத மாதிரியே இருக்கும். அதுதான் உண்மையோட தன்மை. உண்மைங்கிறது ஒரு மிட்டாய் மாதிரி உரிச்சிட்டு போகிறது இல்லை, அது வந்து ரொம்ப கடினமாக தேடி அடையக்கூடிய விஷயம். அது வந்து மீடியாவிலேருந்து இந்த மாதிரியான புக்ஸ்லேருந்து, இந்த மாதிரியான ஆத்தர்ஸ்லேருந்து, இந்த மாதிரியான திங்கர்ஸ்லேருந்து எல்லா இடத்துலையுமே கிடைக்கிது. நமக்கு தெரியும், கொஞ்சம் முனைப்பு வேணும், அவ்வளோதான். நம்ம என்ன பழகிட்டோம்னா இந்த வெஸ்டர்ன் இன்ஃப்ளூயன்ஸில் எல்லாமே நம்ம வந்து ரிமோட்டை தேடுறதுக்கு ஒரு ரிமோட் இப்போ கண்டுபிடிக்க சொல்கிறேன். இப்போ அந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஈஸியாக ரிமோட் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்து சொல்ல ஒரு ரிமோட் வந்தால் ஈஸியாக இருக்குங்கிற மாதிரி போய்ட்டு நம்ம சோம்பேறியோடைய கோராக போயிட்டோம். அதனால் நமக்கு வந்து தேடுறது இல்லைங்கிறனால நமக்கு என்ன தேவைங்கிறதும் தெரியாமலே போயிடுச்சு. அதுதான் ஒரு காம்ப்ளிகேட்டான விஷயம். பட் உண்மைக்கும் பொய்க்குமான வித்தியாசம் நம்முடைய மனசுக்கு தெரியும். ஒன்லி திங் வி ஹேவ் டு ஓப்பன் அவர் ஹார்ட். வேறு ஒன்றும் இல்லை. Nandri Pandey avர்களே. Question to Sri Raji Malhotra ji. After releasing this book, do you see any change in the Indian sponsors named, or I think, so Indian sponsors named or anticipate in it? I think that's it. So I think the book is very new. We are hoping that they take it in good light, that we are giving an audit. They can accept, reject, whatever, but hopefully they will at least entertain a conversation. It's not going to be easy for them because they're so deeply entrenched in funding Western approach, exactly the kind that Guru Murthy said we don't want, that we have to fight. But they're funding some of this because there is prestige, there is association, you get good deals, you get a seat on the table and all kind of board seats in various places. So there is all this international glamour that goes on, and the jet set who go to World Economic Forum, because World Economic Forum is really, it's a Harvard Kennedy School product. It was Klaus Schwab and was a student of Henry Kissinger decades back, and they hatched this plot that it will be something, it is neither a government nor a university, it is nor a private company accountable, so it is accountable to nobody. And this way you can bring something of such high brand value, everybody wants to be there. So the idea was invite artists and invite musicians and invite every prime minister and president, and make it the who's who club that everybody is dying to get into. And then you set the rules and the agenda of the ideology that everybody should follow, and then you decide who to invite and who not to invite. This kind of a thing, a lot of our people have bought into it, a lot of our people sold out. So whether this idea of changing them is firstly not a simple thing, and it's up to them to decide. They have every right to be free thinkers and back whoever they want, and similarly we have every right to give our analysis and our response. So that's the back and forth in the spirit of discussion. We keep producing our work and they have to decide what they want to do. But our offer is open to every industrialist, because I have about 30 years experience dealing with places like Harvard as a donor, then as a critic, then as an opponent. I have all the permutations, I had a relationship with them for a long time, long before Mahindra or Piramal or Mittal, any of them set up their funding. We were doing it and we learned a lot, and then we decided to back out, and we don't want to be part of that. So I can share my experience if they are interested. I can help them even negotiate. I can even tell them how the Chinese are doing it differently, how we might do it better. So it's up to them to welcome us or not welcome us. Yeah, this question to Sri Gurumurthy ji and Vijaya ji. And the question is from Ms. Veena. What is your impression of national education policy? See, it is very difficult to U-turn a 70-year misdirection. This is the first attempt to think of a U-turn. Don't think this is going to be the final turn. It's not possible. No country can, nobody, for example, if you are going at 100 miles speed and you have to U-turn, what do? You slow down first. Then you slow down even more. Then you almost stop and then only take a turn. If 100 kilometers speed, you make a U-turn, what will happen to you, you don't know. So my feeling is, you should not think that this is a final step. This is the first step.
to gain acceptability for this is so difficult. You also know it. Even slowing down. We are supposed to go at 100 km speed towards our self-destruction. Where is slowing down? This is the question that is being asked. So my feeling is that this has to be sustained. That means this political system has to continue. The media is against you, the vociferous politics is against you, and you've got to work through all this. So in this, I think this is the first major step that has happened in the last 50, 60 years. And this question goes to Pandeyji. Hindu madathil yen panam pradhanamaga irukka You vendum. wanted Vijay also to answer, so please. please let her answer. So sorry. Yeah. I think the liberal arts, introduction of foreign liberal arts is a disaster in the national education policy. You don't have to take our word for it. I think the NEP should have consulted, or the NEP creators should have consulted countries like Singapore. Singapore went into an MOU with Yale University to bring in, Yale is also as prestigious as Harvard. It's an Ivy League institution. And in 2014, they started the Yale NUS program with the National University of Singapore in Singapore. And 10 years later, so 2024 is going to be the death of the Yale NUS project. All because as soon as the American liberal arts was brought into Singapore, there was a course called Dissent and Resistance in Singapore society. And that was enough to enrage the Singapore education minister. He said, we are a country of different races, different languages, and this talk of Chinese patriarchy and Chinese and the ethnic Chinese as oppressors is something that we will not stand for. It doesn't gel well with the ethos of the Singaporean society. And he essentially, they voted against, this NUS, Yale NUS project, and they closed it down. China doesn't bring it in, but India has opened the floodgates for liberal arts. Liberal arts has many good things. Liberal arts has pure science. It has humanities and social sciences. We are only against subjective, so-called subjective sciences like that are part of humanities and social sciences. In fact, in the West, in America itself, there are many subjects like fat studies, gender studies, queer studies, all kinds, anything that ends with studies, right? They are essentially a joke. Students who spend tens of thousands of dollars to get a degree are not employable. And now you have Ashoka University charging you 10 lakhs a year for liberal arts education that Indians are all clamoring for. So these studies, in fact, there were many scholars in America who wrote hoax papers in very prestigious journals of gender studies, queer studies, and they were accepted. They were talking about rape culture in dogs, for example, and these were just hoax papers. They wanted to show that there was essentially no scholarship in these fields of study. Now, so even in America, these fields of study are being rejected, right, by sensible people. Countries like Singapore are cancelling liberal arts. China doesn't allow it. China wants only technology. In fact, MIT has a joint partnership with Korea University, and one would think that MIT would be giving Korea technology because that's what they're good at, yeah? Space technology or nanoscience, things like that. But guess what? MIT is bringing economics to Korea University, but with a woke lens. So I think we've got the short end of the stick, but we know no better, and we've opened the floodgates to liberal arts universities to make activists out of our youth. So I think it's a terrible idea. Thank you, ma'am. And this question goes to Pandeyji. Hindu madathil yen panam pradhanamaga irukka vendum? இந்து மதத்தில் பணம் ஏன் பிரதானமாக இருக்க வேண்டுமா? கேள்வி எனக்கு புரியல அவ்வளோ தூரம். பிரதானமாக இந்து மதத்தில் மட்டும் இல்லை, எல்லா மதத்திலுமே இருக்க வேண்டியதான், நம்ம வீட்டில் இருக்க வேண்டியதான். பணம் பிரதானமாக இருக்கணும். அதில் செஞ்ச பணம் இல்லாமல் எல்லாருமே மித்ரானஜி மாதிரி ஆயிட முடியுமா? நம்ம நமக்கு பிழைக்க வேண்டாம். அதனால்
பணம் தான் எல்லாத்தையுமே பண்ணுது. இந்த புக்கோட விலை 895 ரூபா. அது வாங்குறதுக்கு கொஞ்சம் பணம் வேணும். ஸோ வந்து எல்லாத்துக்குமா பின்னணியில் இருக்கிற பணம் தான். இவங்க சொல்லியிருக்கிறது ஹார்வர்டு வந்து எப்படி வந்து ஃபண்ட் பண்ணுது, எப்படி வந்து பின்னாடி அவங்கள பிரெயின் வாஷ் பண்ணுது, எல்லாத்துக்கும் பின்னாடி பணம் இருக்குது. இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆனந்த் மஹிந்திரா மாதிரி, லக்ஷ்மி மிட்டல் மாதிரி, கோத்ரேஜ் மாதிரி, இங்கே இருக்கக்கூடிய டாடா அன்சன்ஸ் மாதிரி பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் அந்த ஹார்ட்வேர்டுக்கு வந்து பணம் பண்ணுறதுனால தான், ஸ்பான்சர் பண்ணுறதுனால தான் இந்த பிரச்சனை எல்லாமே வருது. ஸோ எல்லாத்துக்கும் வந்து பணம் தான் முக்கியம், அதில் சந்தேகம் இல்லை. பொருள் இல்லாருக்கு எவ்வுலகம் இல்லை, அதில் எந்த குழப்பமும் இல்லை. அருள் இல்லாருக்கு அவ்வுலகம் இல்லை, பொருள் இல்லாருக்கு எவ்வுலகம் இல்லை. எங்கேயுமே போக முடியாது. கட்டாயம் பணம் வேணும். இந்து மதத்துக்கு நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க, நிறைய பணம் தேவைப்படுது. This question goes to Rajiv ji. There are few discussions happening on the topic Illuminati. Is this concept Illuminati true? If no, whoever you have mentioned in the book, are they part of Illuminati groups? Sundar Raman. I haven't discussed Illuminati in this. We have discussed those forces that we can put our illumination and make them visible. So we have not talked about UFOs. We have not talked about, what may happen in paradise. There are virgins sitting for some people. Anything which is not empirically testable, verifiable, that we can document with proper evidence and invite anybody to come and check it out for themselves. Anything that is like that, we have not included. So we've only included things that are tangible, and that's this way we build a strong case. Like you go to a court, and if your evidence is something nobody can check for sure, you can make a nice emotional argument, but you cannot win the case. So we are making a case that is verifiable and winnable. Maybe those other things are valid, but it will not help us win this case at this point in time. Okay, so thank you, Ji. So the next question is also to you. So you must have by now known about the present DMK government's atrocities, derogatory speeches about God, divinity, gods, goddesses, religion, etc. from the newspaper. It is also for Gurumurthy ji and Pandey ji also. As a Hindu or Hindus, please let us know your immediate solution, immediate actions, immediate return. I'm not sure I understood the question. Who's it for? Gurumurthy? It is actually for you, sir, and it is also for Gurumurthy But ji I and didn't Pandey ji. understand the question. It was too fast. So could you? You must have by now known about the present DMK government's atrocities. The Present DMK government. Derogatory speeches about divinity, gods, goddesses, religion, etc. from the newspapers. So the question goes to all the things. You see, DMK and atrocities go together. So you need not have to say DMK atrocities. You see, I have been experiencing Tamil Nadu from very early years. I was a Congress activist in late 1960s and 70s. And I found that the society and politics were completely aligned then against God. I used to see hardly 100 people, 200 people in temples. And the society has completely moved away from ungodly anti-God politics today. It is politics which is trying to find how to, for example, today I heard Stalin's speech abusing his ministers for talking anti-God, anti-Hindu. He didn't use these words, but he said, because all of you are talking like this, I am not able to sleep. So let us not too much worry about what the DMK does. The number of people attending the temples today are millions and millions. You know, the number of people going to Shabarimala today from Tamil Nadu is almost 15 million to 18 million. The number of people going round, as Ranga said, the Tiruvannamalai, Girivalam, millions. This we never knew. These people who are going to Melmaruttur and this golden temple in Vellore, millions. You know, Hinduism has a non-formal way of awakening itself. We don't have a church, we don't have a... But there is a self-awakening which has come.
which has de-Dravidianized the Dravidian parties. They are parties only in name today. They are in their last leg. I would like Ranga to bring it out even more because he runs a very popular channel. He must bring out the de-Dravidianization of Dravidian parties. Then they will know where they stand. All the Dravidian women are going to temples. Men are talking against God. This is politics, that is society. நான் வந்து எப்பயுமே ஒரு ஆப்டிமிஸ்டிக்காக யோசிக்கிறவன். திமுக வந்து பாருங்க, திமுக தலைவர் இன்னைக்கு நல்ல பௌர்ணமி நாளில் 2வது முறையாக தலைவராக பதவியேற்றிருக்கிறாரு. குருமூர்த்தி சார் சொன்ன மாதிரி துர்காம்மா வந்து எல்லா கோயிலுக்கும் போகிறாங்க. நம்ம அவ்வளோ கோயிலுக்கு போனதில்லை. அம்மா வந்து எல்லா கோயிலுக்கும் நம்ம போகிறாங்க. அது மாதிரி வந்து திரு ஜே அன்பழகன் வந்து டிஎம்கேவுடைய அவர் முன்னாள் எம்எல்ஏ, அவர் வந்து ரொம்ப தெளிவாக சொன்னார், நாங்கள் வந்து கடவுள் மறுப்பு கொள்கையில் இல்லை. குருமூர்த்தி சார் மாதிரி தான் தள்ளிட்டு இருக்காங்க. இல்லையே நீ கடவுள் மூலம்னு சொன்னி, நான் உள்ள சொல்லலைங்க, விட்டுருங்க, தீக்காதாங்க சொன்னாங்க அப்படின்னு. அந்த வளர்ச்சி எப்படி இருக்கு? நம்ம வந்து அதிகமாக கோயிலுக்கு போக, அதிகமாக பக்தி வர, எப்படி எனக்கு தெரிஞ்சு 2036 தமிழ்நாட்டில் பிஜேபி கவர்மெண்ட் வந்துடும். அதுக்கு முன்னாடி கொண்டு வர்றதுக்கு பிஜேபி ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கு. இப்படி ஒன்று நடக்குதுங்கிறத தெரிஞ்சு திமுக ரொம்ப தெளிவாயிருச்சு. முன்னாடி வந்து நாங்கள் ராமர் சிலையை உடைச்சோம், பிள்ளையார் சிலையை உடைச்சோம், ராமருக்கு வந்து செருப்பாலை போட்டோம்னு சொன்னவங்க இப்போ நாங்கள் அப்படி செய்யலைன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. செய்யலன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. முதல் முறையா மறுக்கிறாங்க. அவங்க முதல் முறையா வள்ளலாரும் பெரியாரும் ஒண்ணுதான் சொல்ல ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. நாங்க வந்து அதுக்கு எதிர் திசையில இருக்கிறோம்னு சொன்னோம். இல்லப்பா நம்ம எல்லாம் ஒண்ணுதானப்பா, நம்ம அப்படித்தானப்பா இருக்கோம். இப்ப நீ தான் போட்டு வைக்கல, நானும் தான் முடியும், அதுக்காக கோச்சுக்கிறேன். அது கரப்ஷன், அது கரப்ஷன், அது வந்து சபரிமலை தான், இது வந்து ஈவேரா, எல்லாம் ஒண்ணுதான்ப்பா அப்படிங்கிற மாதிரி வந்துட்டாங்க. அது நம்ம வந்து திடமாக அவர்களும் புரிந்து கொள்வார்கள். பிஜேபியை விட பயங்கரமான இந்துத்துவ கட்சியா மற்ற கட்சிகள் மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதனால பிஜேபி, அதனால இது நரேந்திர மோடி அவர்கள் பாரத பிரதமருக்கு தெரியும். அதனால தான் 2014 வந்து வேற பேசுறாரு, 19 வந்து சப்கா சாத் சப்கா விகாஸ் அப்படின்ட்டார். ஏன்னா ஜனதாரி பிராமணன் ராகுல் சொல்லிட்டாரு. நான் சுத்தமான பிராமணன், அது நரேந்திர மோடி சொல்ல முடியாது, நரேந்திர மோடி பிராமணன் கிடையாது. ஆனா என்ன ராகுல் காந்தி சொல்றாரு, நான் சுத்தமான பூணூல் போட்ட பிராமணன் சொல்லிட்டாரு. இது என்னடா புது ஸ்ட்ராட்டஜியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து விகாஸ் போயிட்டார். ஸோ வந்து தமிழ்நாட்டிலையும் கூட பிஜேபி வந்து பார்க்கக்கூடியதுன்னா இவங்களோட அதிகமா அவங்க வந்து பக்தியா போயிட்டா, பிஜேபியோட பக்தி வந்து ரொம்ப மேலோட்டமா கூட இருந்துக்கூடாது. திமுக அதிமுக எல்லாம் பக்தியில் வந்தாங்கன்னா அழகு குத்தி எடுத்து கூஞ்சல் போட்டு பயங்கரமா பண்ணிடுவாங்க. அது பிஜேபி எல்லாம் இவ்வளவு பெட்டரா நம்ம பண்ண முடியல எடுத்து தவிச்சிருவீங்க. ஸோ வந்து நீங்க உங்க ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சுக்கணும். இந்துக்கள் வந்து ஒற்றுமையா இருந்தாலே, சுப்பிரமணிய சாமி அவர்கள் சொல்ற மாதிரி தான், இவ்வளவுக்கு பிறகு 80% பேர் இந்துக்கள் இருக்கிறாங்க. அது இந்துக்கள் அப்படிங்கிற ஒரு ஞாபகம் புரிஞ்சு மட்டும் வச்சிருந்தா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்கும், எல்லாமே நடக்கும். Nandri ji, this is to Rajiv ji again. Isn't caste-based reservation in vogue in India in 21st century? Intra-racial discriminations, should this be strongly protested even in UN? Balamurugan. Isn't caste-based reservation in vogue in India even in 21st century? Intra-racial discriminations are there. Should this be strongly protested even in UN? I'm not sure I understand. Do you understand? Caste reservations, Is the caste reservation in India after that? Is the caste-based reservation in Vogue in India at 21st century intra-social discrimination? So what's I'm not sure I understand the question. Is it? Just saying, isn't caste-based discrimination, answer that part. No. Is caste-based reservation in vogue in India? And many people are supporting that, I guess. So I guess you. Is that the question? Is the question, is caste-based reservation in vogue in India? Yes, it's in vogue in India. Yeah, and should this be strongly protested even in the UN? So the first part is whether it is popular. That is not a matter of whether I believe in it or not. The fact is it is popular. Okay, that is the answer. Yeah. And the second is, should it be protested in the UN? I don't know what UN has to do with it. It's Indian. There, then it's there. If you're asking what's my opinion, that would be a different question. The question is whether we should protest in the UN. Does not have jurisdiction over Indian social laws. So this is again to you, Ji. What is the message you have for Indian youth, where most of them can go together for early morning shows and spend countless number of hours in social media, but fail to recognize and act to build the nation and safeguard its narrative?
How can we act to shift the minds of young people from Bollywood to Bharat? For whom is the question? It is for you, Ji. Okay, Again you to should, you. okay. So the question, as I understand, just to understand, to paraphrase, to make sure I'm correct, is that the youth are going into social media and how to bring them back into their heritage and other things. So this is a question of parenting. It's a question of values in the family have been abandoned. Now social media is raising your children. Social media is raising your children, and the social media is run by algorithms, AI algorithms, and these algorithms are controlled from another country. So this is what's happening. The preference, the behavior modification that social media is doing is run by foreign algorithms running the show. So it's not a question of what language it is, it may be any language, but what you see, somebody else has decided, and then they are looking at what's your tendency, what you like, what you don't like, they feed you accordingly. The reason they make the money is that they can make you behave in a manner that the advertiser likes. So the advertiser sponsors, and you buy those products, whether it is a political ad, religious ad, some physical merchandise, airline, holiday, whatever it is. If you were not behaving according to the advertiser's desires, they would not be making so much money. So the reason these are the $1 trillion market cap companies out of nowhere in the last 10, 15 years, and richest companies in the world, is because they figured out how to use this media to make you behave the way the advertiser wants you to behave. So you've lost your sovereignty, you've lost your selfhood, your ability to make your own independent decisions, and you've outsourced your decisions to Google. This is what I call the Googleization of Indian masses. And the moronization of masses means morons, people becoming morons, going on autopilot, letting the social media decide. So as society is becoming more moronized, you're also becoming more and more manipulated. So it's a return to, you need a return to your own selfhood, you need a return to your own values, you need a return to your own self-esteem, in a sense, to do that. Thank you, Ji. The next question goes to Gurumurthy Ji. Has judiciary also become a oak? Example, Justice Chandrachud, an extramarital relationship of women. I will look at the judiciary in two ways. Actually, judiciary has rescued the Hindu character of India. Many people do not know it. You know, if you look at how Indian Republic started in 1950s, Jawaharlal Nehru said there is no communalism other than Hindu communalism in India. And Islamic communalism is aggressive, but Hindu communalism is more dangerous. The most popular man, the most powerful man, an opposition-free man, he raised the bar so much against the Hindus. The Hindus virtually accepted a second-rate position in India for 25 years. Then in 1976, the Supreme Court delivered a judgment which was not noticed by anybody. And the judgment was in a wealth tax case. The case was about a Hindu family, a very famous family here. And one of the members of the family married a German Christian lady, and they got a son whom they named as Nicholas. And the father died, and they wanted to know whether the family is a Hindu undivided family. A Christian wife, a Christian son, a Hindu father dead. The Supreme Court quoted the Encyclopedia Britannica and said Hinduism does not depend on the existence or non-existence of God, or whether there is one God or many. Hinduism is the only religion which will permit even a Christian to be part of the Hindu undivided family. Whether the judgment stated the ultimate Hindu position or not in philosophy, it stated the Hindu position in polity. This judgment, which was a constitution-based judgment, was the basis on which the Hindutva decision was taken in 1995, where the Supreme Court said Hindutva is not communal, it is the ethos of India, it is the culture of India, it is the way of life of India. There is a religious content in it,
But these three things are supervening over the religious content. This was how the Hindutva appeal of the BJP and Shiv Sena were declared as not violative of the principle against communalism which the law had set out, by which the Supreme Court virtually aligned the Indian idea of secularism with Hindutva. No paper will report, even the BJP people have not studied this, they have not spoken about it. So after nothing happened, afterwards Narasimha Rao kept mum about the judgment. Vajpayee government did not make use of the judgment. Then when Sonia Gandhi came, she filed an appeal. She filed a review petition against it. The Supreme Court kept quiet. In 2016, the Supreme Court took up the review petition and said, we are not going to review the Hindutva aspect of the judgment. 7-judge bench of the Supreme Court. And then they filed another review petition. That was also dismissed. So today, the judiciary has done its duty for the Hindus. But the Hindus have not taken it to, Hindu leaders have not taken it to the Hindus. So what will the judiciary do? After this, the Hindu character of India is constitutionalized. Do we know this? So I am eternally grateful to the society, to the Supreme Court for having saved the Hindu character of India. There may be some problem with the judiciary, is there? That is because of wokeism. What the modern world talks about, they will not affect the brand of India, but they will affect the Hindu character of the families, of Indian women, of Indian youth. That's a different battle. But the judiciary has put the best stamp on the Indian polity by saying Hindutva is the ethos, value system and the culture of India. Thank you, Ji. That's nicely put. So, due to paucity of time and since we are running late, we are unable to take more questions. I have one last question and one last request also. So, this question goes to Rajiv Ji and Gurumurthy Ji. Isn't there a need to compromise on our ideology when it comes to modern day trade and commerce, especially in this multipolar world, wherein the entire world, as a global village, intimately bound to each other for needs such as energy? When Sanatana Dharma prescribes different Dharma for different people, aren't there places where business people have to compromise on ideology? I'm not understanding the question. It's too fast. Maybe you could answer. Isn't there a need to compromise on our ideology when it comes to modern day trade? So that is what is the question. So are we compromising on our Dharma? Actually, in India, there is no ideology at all. There is only philosophy here. Ideology thinks the other person is wrong and I am right. This is the problem of the world. There are ideological religions. Fascism is an ideology, communism is an ideology, wokeism is an ideology, modernity is an ideology, but Hinduism is a philosophy. It thinks even woke may have a viewpoint. That may be the weakness of Hinduism, but Hinduism is not an ideology. Sanatana Dharma is not an ideology. So let us first give up the word ideology. In fact, many people talk about RSS ideology. The person who was regarded as the philosopher of RSS, Guruji Golwalkar, in his entire book, Bunch of Thoughts, he has never used the word ideology, he has always used the word philosophy. So ours is a philosophy. We don't have an ideological enemy. Ideology means you must have an adversary. The biggest problem of Hinduism is it doesn't have an ideological adversary. Every other religion has an ideological adversary. Its gods hate other gods. Its systems hate other systems. So Hinduism's flexibility, which itself is a weakness, but this is what will enable us to deal with the world. So let us be clear, because the terminologies that we are using are very confusing. Actually, Rajiv ji used to talk about how our terminology for dharma, there is no equivalent. For samaj, there is no equivalent. There is a problem in handling India through English. So we should not, it is only darshanas. Even philosophy is a very
approximate word. It is darshanas. So it is the way we look at things. So I don't think we are in an ideological tussle. So thank you, Ji. So this is the request from Mr. Muralidharan. I want Mr. Rajiv Malhotra Ji to write a book on reformations, political, social and legal we need today. What are the amendments we need to have in our constitution? How about writing a book on the amendments we need in our constitution? So Rajiv Ji, you have to answer whether you can write a book on amendments in our constitution. Since it's not a question, I can't answer it. So it's a request. So thank you, Ji. Thank you all. Finally, the time has come to thank all the people who have come together to make this function a huge success. And I welcome Sri Anantha Narayanan Ji to give the vote of thanks. And before the vote of thanks, we would like to inform that the books are kept outside. You can get the books from our volunteers, and whoever wants to have a signature of Rajiv Ji, you can come to the dais one by one and you can get it signed by him also after the national anthem, please. Hari Ho.